Hey momentos en que el silencio de lo ausencia habla más fuerte que cualquier palabra. Esta noche, mientras el mundo se aquieta, dirigiremos nuestra atención hacia nuestro interior, buscando no respuestas al pasado, sino la profunda paz que surge de la verdadera comprensión y liberación. El mundo que nos rodea a menudo se mueve con un clamor, un flujo constante de voces, noticias y demandas. Pero a veces es la ausencia de un sonido, el espacio tranquilo que queda atrás, que realmente resuena en nosotros. Piensa en una partida repentina, una despedida nunca dicha, una pregunta que queda en el aire. Estos momentos nódicos, estos vacíos, pueden asentarse como una piedra pesada e inflexible. Crean un eco, una vibración persistente. De lo que pudo haber sido, o de lo que decimos que hubiera sido diferente. Este eco no es solo un recuerdo. Es una presencia activa que influye en nuestra paz. Perturban nuestro sueño y nubla nuestra comprensión. Levamos estos ecos. A veces, sin darnos cuenta, en la forma en que mantenemos la tensión en los hombros. En la forma en que se nos corta la respiración. O en la forma en que nuestros pensamientos aceleran mientras buscamos la calma. Es la carga silenciosa de lo inacabado, lo no abordado, lo no dicho. Y esta noche comenzamos simplemente reconociendo esa carga. No necesitamos alzarla de inmediato, antes siquiera comprender su historia completa. Simplemente nos permitimos sentir su presencia como notar un frío en el aire sin necesidad de conocer las condiciones climáticas que lo causan. En las enseñanzas del Zen y el budismo, gran parte de nuestro sufrimiento surge de junto esto, no es solo apego en las cosas físicas, aunque forma parte de ello. Es un apego más profundo a los resultados, a las expectativas, a versiones pasadas de nosotros mismos o de los demás, y a las narrativas que hemos construido sobre cómo es la vida. Debería ser. Cuando alguien se ríe sin decir palabra o cuando una situación concluye de una forma inesperada, nuestra mente se debate. Se aferra a la vieja narrativa, a la conversación imaginaria, a la comodidad de lo familiar. Incluso si esa familiaridad trajo consigo su dosis de dolor. Este apego, esta resistencia a la impermanencia de todas las cosas, es el terreno fértil del que crece nuestro sufrimiento. Nos aferramos al porqué, al que pasará al si tan solo, y al hacerlo nos aferramos a un pasado que no existe. A un diálogo silencioso que nunca podrá desolarse verdaderamente. Consideremos la clásica historia de dos monjes, Tanzan y Aikido, que viajaban juntos por un camino embarrado. Al acercarse a un pueblo, se toparon con una joven que intentaba cruzar la calle con su kimono de seda por el barro. Tanzan, sin pensárselo dos veces, la levantó y la cargó a través del tramo embarrado, trayéndola con cuidado a otro lado. Luego continuó su camino con Aikido. Las horas transcurrían en silencio. Finalmente, al anochecer y acercándose a su alojamiento, Aikido no pudo contener su frustración. Tanzan, exclamó, los monjes no debemos acercarnos. Sobre todo a las ruinas y hermosas, es peligroso. ¿Por qué haces eso? Tanzan lo miró con calma y respondió, dije a la joven Ali, sigues levándola. Esta sencilla historia, tan profunda en su franqueza, ilumina la esencia misma de lo que exploramos esta noche. La acción de Tanzan fue compasiva, inmediata y, luego, liberada. No se detuvo en ella, no la analizó, no la cargó consigo. Pero, Aikido, aunque físicamente intacto por el encuentro, se aferró a ella mentalmente. Cargó a la mujer, no a través del barro, sino a través de kilómetros,
horas y su propio peso interior. Permiso q idea del encuentro, su juicio al respecto, y su apego a una regla rigida para perturbar su paz. Cargo con el peso tochido de la acción de su compañero. Mucho después de que el momento mismo hubiera pasado. Esta es la naturaleza. Del eco de lo no dicho, que resuena en nuestro interior. Alguien puede haber ido. Una situación puede haber terminado. Una relación puede haber disuelto. Why? Físicamente, se han ido. Pero, como equido, encargamos con ellos. Cagamos con el recuerdo, el dolor, la pregunta sin respuesta, el miembro fantasma de lo que es peso, aunque invisible, puede ser profundamente pesado, agitando nuestro espíritu, agitando nuestra mente y impidiéndonos estar verdaderamente presentes en nuestras propias vidas. Imagina, tu vida como un libro cada día es una nueva página. Cada experiencia un nuevo capítulo. Pero cuando algo queda sin resolver, cuando un evento doloroso ocurre sin un cierre adecuado, es como si se hubiera dado un capítulo no cerrado, según quizzes desgastadas o manchadas. Pero la narrativa siente incompleta. Volvemos una y otra vez a ese capítulo sin cerrar, releyendo las últimas líneas, intentando encontrar un final que nunca se escribió, o que no nos gustó. Es retorno constante al capítulo sin cerrar, nos impide pasar página de verdad. Sumergirnos en la historia presente y comenzar nuevas. La energía que gastemos en esta lectura interna es energía que podrá usar para sanar, para crecer, para vivir. Esta noche comenzamos a reconocer con delicadeza estos capítulos sin cerrar. No los forzamos a cerrar y no exigimos una resolución inmediata. En cambio, simplemente los observemos. Notamos el lívico que dicen en nuestro interior. Es una sensación de tristeza persistente, una pregunta persistente, un resentimiento silencioso, una sensación de abandono. Así como percibimos el tenue aroma de la lluvia después de una tormenta, percibimos estas sutiles sensaciones en nuestro cuerpo y mente. No las juzgamos. No intentemos aliarlas. Simplemente permitimos que estén presentes, sin comentarios, sin historias. Esta observación con delicadeza es el primer paso para soltar el apego. Tomemos un momento. Ahora mismo, para sentir donde podrían residir estos ecos en tu interior. Cierra los ojos suavemente o suaviza la mirada. Respira lenta y profundamente, relajando los hombros. Al exhalar, imagina liberar cualquier tensión que puedas estar acumulando. Ahora, recuerda cualquier persona, situación o evento pasado que antes, sin mencionar o sin resolver. No necesitas revivirlo. Simplemente permite que sen TMINC o aflora don lo sientes en tu cuerpo. Es una presión en el pecho, un nudo en el estómago, una tensión en la mandíbula. Simplemente observe el no se trata de encontrar respuestas, todavía no. Se trata simplemente de cultivar la conciencia. La conciencia es la linterna que ilumina el camino hacia la liberación. Para Aikido, el simple hecho de darse cuenta de que encarga con la mujer habría sido el primer paso para alterarla. Para nosotros, reconocer los egos de lo no dicho es el comienzo de encontrar nuestra propia paz interior. Que cargas no mencionadas, que capítulos sin cerrar, encargas. Simplemente aferra esa pregunta con delicadeza, sin necesitar una respuesta ahora mismo. Simplemente diga que la conciencia se asiente en tu interior. Los ecos que llevamos, los capítulos sin cerrar, a menudo provienen de una tendencia humana fundamental, el deseo de control en las certeza. Resultados predecibles, que las personas se comporten de acuerdo con nuestras expectativas.
Cuando la vida y otra persona se desvía de nuestro guión cuidadosamente construido, puede desencadenar ansiedad, frustración y una profunda sensación de impotencia. Esto es especialmente cierto cuando se trata de las acciones de otros. De los hechos inmutables del pasado, repasamos escenarios, imaginamos conversaciones diferentes y lidiamos mentalmente con el que pasaron. Nos aferramos a renones, tratando desesperadamente de dirigir un caballo que ya ha recorrido su camino, o no que pertenece completamente a otra persona. Este anhelo de control está profundamente arraigado. Desde pequeños aprendemos que el esfuerzo puede dar resultados, que la planificación puede traer el éxito. Pero existe una distinción crucial entre el esfuerzo sano y la lucha inútil contra la realidad. Cuando intentamos controlar lo que es inherentemente incontrolable, el libre albedrío de otra persona, el transcurso del tiempo, la inevitabilidad del cambio, nos exponemos a una profunda decepción y sufrimiento. Nuestra frustración no es con el mundo, sino con nuestra propia resistencia y que el de las enseñanzas budistas ofrecen un profundo contrapunto a este impulso. Humano, Anika, impermanencia y nada, no yo. Anika nos enseña que todo cambia, fly. Y se transforma constantemente. Nada es estático, nada dura para siempre. Nuestras relaciones, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo físico, incluso nuestros pensamientos, todo está en constante cambio. Aferrarse a algo, esperando que permanezca igual, es luchar contra la naturaleza misma de la existencia. Cuando alguien se ve sin decir palabra, es un duro, a veces brutal recordatorio de la impermanencia. Nos recuerda que no somos dueños de las demás y no podemos controlar esas decisiones. En alta, oh no yo, complementa esto al destacar la fluidez de todos los fenómenos, inclinando nuestro propio sentido del yo de los demás. No se trata de negar nuestra experiencia individual, sino de comprender que aferrarnos en yo, tío, independiente, conduce al sufrimiento. Cuando intentemos controlar otro, a menudo intentemos controlar una extensión de nuestro ego, una proyección de nuestros deseos sobre su yo. La verdadera paz surge de aceptar la naturaleza siempre cambiante de las cosas, o reconocer que todos estamos interconectados, pero cada uno sigue su propio camino. No somos entidades separadas e inmutables que pueden ser manipuladas o manejadas. Imaginemos un jardinero profundamente dedicado a única y exquisita flor había plantado la semilla. Cuidado la plantula y observado con anticipación como el brote comenzaba a formarse. Tenía una visión precisa de cómo debería florecer, una apertura perfecta y simétrica, en un momento específico orientada en cierta dirección. Examinando la tierra sin cesar, ajustaba la luz solar, incluso intentó abrir los pétalos con cuidado, convencido de que podía forzar su belleza. Pero la flor permanecía obstinadamente cerrada, o se abría de forma irregular, o miraba en la dirección equivocada, para su frustración. Se agitó, convencido de que estaba fracasando, de que la flor lo desafiaba. Pasaba sus días en un estado de ansiosa vigilancia. Su alegría por la jardinería sustituida por una desesperada necesidad de control. Un día, un jardinero mayor pasó por allí y observa su lucha. Amigo mío, le dijo con dulzura, estás intentando forzar la floración. Una flor florece cuando está lista, a su manera con su propia sabiduría. Tu tarea es proporcionar las condiciones para el crecimiento. Buena tierra, agua, luz, pero el desarrollo en sí no te corresponde. El jardinero más joven, exhausto por el esfuerzo, finalmente fluyó. Continúa cuidando la flor, pero con una nueva sensación de aceptación. Dejo de intentar manipular sus pétalos,
dejo di, exeger un resultado específico. Y lente y silente, la flor comenzó a desplegarse. No exactamente como él la había imaginado, sino con una belleza orgánica impresionante que superó sus rígidas expectativas. Floreció, a su debido tiempo, un testimonio de su naturaleza. Inherente, no de su control. Esta flor es una poderosa metáfora de nuestras propias vidas y relaciones. Podemos propiciar las condiciones para el crecimiento en movilidad, apoyo, comprensión, pero no podemos forzar su florecimiento en las demás, en la secuela en nuestras propias vidas, según un calendario rígido. Intentar forzarlo, tomar las riendas con demasiada fuerza, solo restringe el proceso natural y nos causan estrés inmenso. Pinta en uncómoda, atrapada en un viento fuerte, si sujetas la cuerda con demasiada. Intentando controlar cada movimiento, se resistirá, se hundirá o la romperá por completo. Pero si permite ser holgara, si te abajas con las corrientes del viento, en lugar de ir en contra, la cometa puede elevarse con gracia, danzando en el cielo. Nuestro deseo de control es a menudo izar firme de la cuerda. Creemos que si simplemente nos aferramos con más fuerza, analizamos más, podemos hacer que la cometa vuela exactamente como decimos. Pero la verdadera maestría, al volar una cometa o al vivir libre, proviene de comprender las fuerzas en juego y aprender a cooperar con ellas, liberando la necesidad de dictar cada giro y cada inclinación. Es soltar no se trata de apacha. En la resignación, se trata de sabiduría. Se trata de comprender que está realmente dentro de nuestra esfera de influencia, nuestros propios pensamientos, reacciones y esfuerzos, o que no. Las decisiones de los demás, el pasado. Flujo del cambio. Cuando dejamos de luchar contra lo incontrolable, recuperamos una enorme cantidad de energía mental y emocional que antes se desperdiciaba. Esta energía puede entonces redirigirse hacia la aceptación, la paz y la acción hábil dentro de nuestra verdadera esfera de influencia. Tomad un momento para respirar profundamente. Al conectar con el presente, recuerda cualquier situación o relación en la que sientes un fuerte deseo de controlar el resultado o las acciones o sentimientos de otra persona. Quizás si un conflicto sin resolver, un evento pasado que deseas reescribir o la preocupación por un futuro incierto. Observa la tensión que este deseo crea en tu cuerpo y en tu mente. Sientes una presión, un pensamiento acelerado, una sensación de tensión. Ahora, con suavidad, imaginate sujetando las riendas de un caballo. Siente el cuero en tus manos, la tensión en tus brazos. Este caballo representa la situación o persona que intentas controlar. Mentalmente, lenta y deliberadamente, empieza a soltar las riendas. No las sueltas del todo. No abandonas la responsabilidad, pero si las dejas más sueltas. Confías en la sabiduría innata del caballo en su propio camino. Siente la liberación en tus manos, en tus brazos, en tu pecho. Que agar estás dispuesto a soltar esta noche. Que riendas estás dispuesto a soltar, confiando en que la vida y los demás tienen su propia sabiduría innata para desplegarse. Simplemente mantener deando que la posibilidad de liberación se instale en ti. El corazón humano es un lugar lleno de esperanza, y la esperanza a menudo se manifiesta como expectativa. Ciertas cosas de la vida, de las relaciones, de nosotros mismos, establecemos planes para cómo se desarrollan los acontecimientos. Deberes despliegan como las personas deberán contactar, como nuestros esfuerzos deberán recompensados. Estas expectativas, aunque aparentemente benignas,
pueden convertirse en marcos rígidos, convirtiendo la vibrante e impredecible danza de la vida en una serie de decepciones, cuando la realidad inevitablemente se desvía de nuestro guión imaginado. El tema emocional aquí es el agudo aguillón de la decepción, el dolor silencioso de las esperanzas incumplidas. Y la rigidez de una mente que se aferra a lo debería en lugar de abrazar lo que es, cuando alguien se ve. Sin decir una palabra, o cuando un evento significativo de la vida no nos trae el cierre o el resultado que esperamos. A menudo son nuestras expectativas no examinadas las que causan el dolor más profundo. No esperamos quedarnos en silencio. Esperamos una explicación, una resolución, un lazo bien atado. Esta discrepancia entre la expectativa y la realidad es una fuente primaria de sufrimiento. No es el evento en sí lo que causa todo el dolor, sino nuestra resistencia a su forma inesperada. Nuestro aferramiento a la historia de cómo sucedió debería suceder y de el cuatro nobles verdades en el budismo se expone esta idea fundamental con profunda claridad. La primera noble verdad afirma que la vida es sufrimiento, dukkha. Esto no significa que la vida sea siempre miserable, sino que la existencia es inherente a la insatisfacción. La inquietud y el sufrimiento, a menudo derivados del cambio, y la impermanencia. La segunda noble verdad señala la causa de este sufrimiento, el enojo o apego, tanha. Anhelamos sensaciones placenteras, anhelamos la existencia continua, anhelamos que las cosas sean. A partir de ellos esto inclina nuestro anhelo por ciertos resultados, porque se cumplen nuestras expectativas. Cuando estos anhelos se frustran, surge el sufrimiento. Cuando nos referimos a una expectativa específica para una relación, o en final, anhelamos un resultado que podría no coincidir con la realidad. Imaginemos un viajero que emprende un largo y arduo viaje a través de un vasto y desolado desierto. Había oído rumores de un magnífico tesoro escondido al final del viaje. Un cofre rebosante de oro, joyas y artefactos antiguos. Esta expectativa impulsaba cada paso, impulsándolos a superar el agotamiento y las dificultades. Imaginaban el momento exacto de descubrimiento, el brillo del oro, la emoción del triunfo. Pasarán incontables noches sonando con el tesoro, ensayando sus reacciones, imaginando cómo su posición transformaría su vida. Finalmente, tras meses de viaje incansable, llegaron al lugar designado. No había cofre, en hay oro, en hay joyas. Solo una pequeña y modesta placa de piedra grabada con una simple inscripción. El verdadero tesoro es la sabiduría adquirida en el propio viaje. Devastado y furioso, el viajero se sintió al principio completamente traicionado. Todo es esfuerzo, todo es sufrimiento. Para pero al disiparse el impacto inicial, y el reflexionar sobre el peligroso camino que habían recorrido, las habilidades que habían adquirido, la fuerza interior que habían descubierto y la resiliencia que habían cultivado, se produjo un cambio profundo. Comprendieron que el oro y las joyas, aunque brillantes, habían sido fugaces. La sabiduría, sin embargo, era un tesoro inagotable, una riqueza que llevaban en su interior. La decepción por la expectativa incumplida se transformó lentamente en la serena alegría de una comprensión profunda y en ESPERA de la historia de este viajero refleja nuestros propios viajes. Partimos con una visión, una expectativa de cómo será el tesoro, pero la vida, en su infinita sabiduría, a menudo nos ofrece una riqueza diferente, no siempre la que deseábamos, pero a menudo precisamente la que necesitábamos para el dolor no surge del viaje en sí,
signo de nuestro apego e una imagen específica y rigida del destino.nuestras expectativas en la nacaminamos por la diando huelas claras y definidas. Esperamos que perduren, un testimonio de nuestro paso, una marca de nuestra presencia. Pero el océano, implacable e indiferente en nuestros deseos, remodela constantemente la orilla. La María sub inunda y por nuestras huellas cuidadosamente trazadas. Lo que permanece no es la huella rigida, sino la naturaleza siempre cambiante y fluida de la propia playa. Si insistimos en que nuestras si nos cuidamos, nos sentiremos eternamente frustrados por el flujo natural del océano, pero si aceptamos que la arena siempre está en movimiento, podemos apreciar la belleza de cada impresión. Fugaz y la danza dinámica del agua. Comprender esto no significa que dejemos de tener esperanzas en hay de planificar. Significa que mantenemos nuestras esperanzas y planes con ligereza, con la mano abierta, en lugar de con el puño cerrado. Reconocemos que el universo tiene su propio deseo vasto e incognoscible, y que nuestro papel es participar plenamente, ofrecer nuestro máximo. Esfuerzo y luego aceptar con gracia el desarrollo, si la forma que adopta. Cuando cultivamos la flexibilidad, cuando permitimos que la realidad retribuya nuestros planes mentales, creamos espacio para una paz más profunda y resiliente. Aprendemos a encontrar la satisfacción, no en el cumplimiento de cada deseo, sino en la amplitud de la aceptación. Tome un momento para simplemente estar presente con tu respiración. Nota su suave ritmo. Ahora, recuerda una situación reciente en la que tus expectativas no se cumplieron, lo que te provocó una sensación de decepción o frustración. Puede ser algo pequeño o algo significativo. Siente dan reside esa decepción. En tu cuerpo, es un suspiro, una sensación de hundimiento, una prisión, sin juzgar, simplemente observa esta sensación. Puedes reconocer con delicadeza la expectativa que había allí. Mirala como si fueran esas huellas en la arena. Ahora, imagina la suave María que entra, estrándolas. No las estás barrando, simplemente permisionando que se disuelvan. Que vuelvan a su causa natural. Donde están tus expectativas generando dolor innecesario en tu vida ahora mismo. Que marco rígido puedes empezar a suavizar, permisionando el flujo natural y impredecible de la vida. Simplemente mantén esta pregunta, invitando a la sabiduría de la flexibilidad a surgir en tu interior. Cuando experimentamos dolor, particularmente el dolor del abandono o la incomprensión, existe una tendencia natural, casi instintiva, a buscar una causa y, a menudo, a atribuirla a otra. Culpa nuestras mentes se apresuran a identificar al culpable, a quien causó la herida. Esto puede conducir a un ciclo de resentimiento, ira y autojustificación, donde nos convencimos de que nuestro sufrimiento es completamente externo, resultado directo de las acciones de otra persona. Señalamos con el dedo, tano hacia afuera. Como, a veces, sin darnos cuenta, hacia dentro. Este tema emocional está profundamente arraigado en la ilusión de que nuestra agitación interna se debe únicamente a los eventos externos, y no a nuestra reacción ante los da desolamente. A veces, la mente es la precursora de todos los estados. Ofrece un profundo cambio de perspectiva. No niega la realidad de los acontecimientos externos en el impacto de las acciones de los demás. Más bien enfatiza que nuestra experiencia estos eventos, nuestro sufrimiento o nuestra paz, se moldea fundamentalmente por nuestra propia mente.
Nuestra percepción, nuestras interpretations, nuestras reacciones. El evento externo actúa como detonante, pero la naturaleza de nuestro sufrimiento surge dentro. Cuando alguien se ve sin decir palabra, nuestra mente inmediatamente construye narrativas. Me abandonaron. No fue suficiente. Nunca les importa. Estas narrativas, nacidas de nuestros propios inseguridades, son las que causan el dolor profundo y persisten, incluso más que el acto inicial de la partida. Consideremos la clásica historia. Zen de la Barco Vacío, un hombre remaba tranquilamente en su bote por un lago. De repente, otro bote, aparentemente a la deriva, choca con el sayo. Su primera reacción fue de aire. Pensó, ¿cómo se atreven? Qué descuidados y desconsiderados. Estaba a punto de gritar, de reprender al otro. Primero. Pero entonces al observar con más atención, se dio cuenta de que el otro bote estaba vacío. No había nadie quien culpar, nadie con quien enojarse. En ese instante, su aire simplemente se disipó. No había ningún objeto al que aferrarse, ningún mal hacker percibido. Ahora, contrasta esto. ¿Qué pasaría si ... Tenía, había alguien. En la otra situación, su aire probablemente se habría intensificado. Habría proyectado su frustración, su irritación, su sensación de haber sido agraviado en esa persona. Habría visto su acción como intencional, como una afrenta. El choque físico habría sido el mismo, pero su experiencia interna, su sufrimiento habría sido radicalmente diferente. Porque su mente había encontrado a alguien a quien culpar. Esta historia es poderosa metáfora como navegamos en nuestra vida emocional. Cuando nos sentimos heridos o agraviados, a menudo percibimos a alguien en el otro barco. Atribuimos intencionalidad, culpa y malicia, y luego dirigimos nuestra aire, resentimiento y culpa hacia ellos. Pero en enseñanza, Zen del Barco Vacío nos invita a hacer una pausa. ¿Qué pasaría si, por un momento, imagináramos que el otro barco es una persona, una situación o un evento pasado extremadamente vacío? No hay nadie a quien culpar, ningún deseo intencional, ningún abandono deliberado. Esto no significa que neguemos nuestro dolor y no justificamos comportamientos dañinos. Significa que desviamos nuestro de la culpa externa al procesamiento interno. Significa que reconocemos que, si bien las acciones de alguien pueden habernos causado incomodidad o pérdida, nuestro sufrimiento continuo a menudo se ve alimentado por nuestro apego mental a la idea de un culpable y por nuestra propia narrativa interna de victimización. Piensa en tu mente como un espejo claro cuando algo sucede. El espejo simplemente lo refleja. Si abres una flor hermosa, el espejo refleja belleza. Si pasa una nube de tormenta, el espejo refleja oscuridad. El espejo no juzga, no se enoja con la nube de tormenta, no se aferra a la flor, simplemente refleja lo que es. Nuestras mentes, sin embargo, a menudo no actúan como espejos claros. Distorsionan, agadan comentarios, superponen nuestras heridas, y miedos del pasado al momento presente. No solo vimos la nube de tormenta, sino la nube de tormenta que tu y mi bloquea el sol. O la nube de tormenta que siempre aparece cuando estoy a punto de ser feliz, cuando alguien se ve. Sin decir palabra, nuestro espejo nítido refleja inicialmente la ausencia. Pero luego, nuestra mente empieza a crear sus propias historias. No les importa lo suficiente como para despedirse. Debo haber hecho algo. No merezco una explicación. Estas son las proyecciones, las interpretaciones que academos, y estas son las causas del dolor persistente. La parábola de la barca vacía nos invita a reflexionar y preguntarnos. Veo la situación con claridad.
O estoy proyectando a una persona en la barca que no está allí. O cuyas intenciones nunca podré comprender. Estoy creando sufrimiento al culpar a alguien en lugar de simplemente aceptar lo sucedido tal como sucedió. Esta práctica se trata de recuperar nuestra propia paz. Cuando dejamos de invertir energía en culpar, nos liberamos. Nos damos cuenta de que nuestra ira, nuestro resentimiento, nuestra autocompasión, son cadenas que forjamos para nosotros mismos. El Barco Vacío nos invita a soltar estas cadenas, no perdonando lo sucedido, sino reconociendo que aferrarnos a la culpa nos perjudica más que a nadie. Es una invitación a reconocer el evento, sentir el dolor que causó, para luego liberar la necesidad de un blanco externo para nuestra ira. El poder de sanar, el poder de encontrar la paz, reside en nuestra propia mente, en nuestra capacidad. De pasar de la culpa a la comprensión, de la resistencia a la aceptación. Tomémonos un momento para reflexionar. Cierra los oídos suavemente. Recuerda una situación en la que ante refieres a la culpa. Quizás a otra persona o incluso a ti mismo por una acción o inacción pasada. Siente la energía de esa culpa en tu interior. ¿Es una opresión? ¿Calor? ¿Una agitación incesante? Ahora, con suavidad, imagina es otro barco en tu mente. Visualiza a la persona o la situación a la que culpas. Y legal, lentamente, imagina que es barco se veja. La persona sea las circunstancias simplemente existen. No puede nadie a quien culpar. Nadie a quien responsabilizar en ese momento. Solo el evento en sí, tal como sucedió. Que cambia dentro de ti cuando el otro barco está vacío. Contra que barcas externas sigues luchando. ¿Y qué libertad podrías encontrar al reconocer su vacío? Simplemente mantén esta pregunta. Dando que la posibilidad de liberación se instala en tu corazón. Las pestes anclas de la culpa o las expectativas incumplidas a menudo nos llevan a la práctica. Pero, profundamente liberadora de perdono, se trata de condenar acciones dañinas en de olvidar heridas del pasado. Se trata de liberarse del resentimiento, la ira y la amargura que nos han dado a nosotros al pasado, impidiendo nuestra propia sanación y paz. El tema emocional aquí es el profundo anhelo de liberación de la carga de agravios no abordados. Y lancha silenciosa que se requiere para desenredar los hilos enredados del dolor. Cuando alguien se ve sin decir una palabra, la falta de decir puede hacer que el perdón parezca imposible. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que no ha reconocido su impacto o que no siquiera está presente? Pero en el contexto budista, el perdón es principalmente un acto interno, un regalo que nos hacemos. Es comprender que aferrarse a la ira. Our resentimiento es como sostener un carbón encendido, con la intención de tirárselo a alguien más. Somos nosotros los que hemos dado la práctica de meta o bondad amorosa. Es fundamental para esta comprensión. Meta es una amabilidad ilimitada e incondicional que cultivamos primero para nosotros mismos, luego para nuestros seres queridos, luego para las personas neutrales, luego para las personas difíciles y finalmente para todos los seres. No se trata de apreciar a alguien que nos ha hecho daño, sino decir la liberación del sufrimiento para todos. Incluyéndonos en nosotros mismos y a quienes nos han causado dolor. Cuando practicamos meditación a quienes nos han hecho daño. Decimos, lo que haces estuvo bien. Decimos, elijo liberarme del sufrimiento de aferrarme a este ira. Que tú también te liberas del sufrimiento, como yo decía. Este acto radical de compasión libera. En nosotros primero. Consideremos la historia de un hombre dedicado a todos. Una vibrante representación del recorrido de su vida.
Cada hilo representaba una experiencia. Cada color una emoción. Pero con el paso del tiempo, varios hilos que representan momentos de profundo dolor y traición se enredaron y oscurecieron terriblemente. Intento enderezarlos, cortarlos, ignorarlos, pero los nudos solo se apretaron, distorsionando todo el tapiz. Las secciones oscuras y enredadas comenzaron a eclipsar las partes hermosas, absorbiendo su atención y la alegría de su artesanía. Pasaba horas contemplando estos nudos, con el corazón oprimido por desagravios. Su trabajo se volvió lento, sombrío, y su tapiz antes motivo de orgullo. Ahora sentir como una CRG arda un día. Una anciana y sabia Teodora visitó su estudio. Observa al artista en apuros y el tapiz enredado. Querida, le dio, intentas deshacer los nudos. Pero los hilos de tu vida están tejidos, no puedes borrarlos. La verdadera sanación no se logra cortándolos, sino desarrollándolos con delicadeza, un hilo tierno a la vez. Y luego, una vez desenredados, puedes elegir volver a tejerlos, no con los hilos oscuros y pesados del resentimiento, sino con los hilos brillantes y dorados de la comprensión y el perdón. La joven aunque escéptica, comenzó a seguir el consejo de la anciana. Lenta y laboriosamente, comenzó a deshacer los nudos y linos de aire. Fue un proceso tedioso, a veces doloroso, a medida que los viejos resurgieron. Pero a medida que cada nudo se afloiba, sentía una correspondiente ligereza en su interior. Se dio cuenta de que, al aferrarse al resentimiento, ella misma los había apretado. Con cada hilo liberado, descubrió que podía rehacer el espacio, no borrando el evento original, sino integrándolo con hilos de aceptación, compasión y una fuerza serena. Su tapiz, una vez donado, se volvió de una belleza única. Sus secciones reparadas brillaban con el oro inesperado de una paz profunda. Este tapiz es una poderosa metáfora en nuestras vidas. Nuestras experiencias dolorosas, especialmente aquellas que no se mencionan ni se resuelven, pueden convertirse en esos giros o enredados. Tiran de nuestro espíritu, nos quitan energía y oscurecen la belleza del presente. El perdón es el acto de desenredar esos nudos con delicadeza, paciencia y compasión. Es un proceso, no un evento único. No se trata de decir que lo incorrecto estuvo bien, sino de decidir que no permitirás que lo incorrecto te siga causando sufrimiento. Cuando perdonamos, liberamos a la persona o situación de nuestro constante encarcelamiento. La liberamos de nuestras expectativas de disculpa, reconocimiento o cambio de comportamiento. Y al hacerlo, nos libramos en nosotros mismos. Es como un bola de hilo enredado, al desenredarse, se convierte en un hilo suave y continuo, listo para tejerse en algo noble y hermoso. La energía que antes se consumía en la amargura y la repetición de agravios, ahora está disponible para la sanación. La creatividad y la guiada no es tarea fácil. Perdonar puede parecer contradictorio, sobre todo cuando nos sentimos profundamente perjudicados. No significa que aprobemos lo sucedido, ni que lo olvidemos. Significa que elegimos activamente cesar el sufrimiento, que perpetuemos aferrados al dolor. Es un profundo acto de amor propio, una decisión compasiva de priorizar nuestra propia paz. Nos permite avanzar y aprender de las lecciones sin cargar con el veneno. Tome un momento para respirar profunda y lentamente, mientras te tranquilizas. Recuerda cualquier persona o situación hacia la que guardas un fuerte resentimiento o falta de perdón. Siente donde reside esa tensión en tu cuerpo. Ahora, con suavidad, imagina ese hilo oscuro y enredado.
No tienes que hacerlo desaparecer. En cambio, visualiza suavemente comenzando a soltar un pequeño nudo en el hilo. No, lo estás forzando. Solo ofreciendo una intención suave y compasiva de libre. Tu peso estás dispuesto a soltar esta noche. Que hilo enredado en. El tapes de tu vida estás dispuesto a empezar a discernir, aunque sí con suavidad. Simplemente mantén esta pregunta, dando que la posibilidad interior se instale en ti. En nuestra vida moderna, existe una presión poderosa, casi implacable, por tener todas las respuestas. Estamos condicionados a buscar certezas, e inhalar explicaciones definitivas y a trazar caminos claros y predecibles para nuestro futuro. Anhelamos ansiar lazos bien atados en cada experiencia, la seguridad de comprender cada giro de nuestro camino. Sin embargo, la vida, en su profundo y a menudo desconcertante misterio, con frecuencia se niega a moldarse a estos deseos. Cuando ocurre algo profundamente impactante, como una partida sin decir palabra, puede arrollarnos abruptamente al reino inquieto de la desconocida. Cuidamos a la deriva con preguntas sin respuesta, con profundos vacíos narrativos, con una profunda falta de ser que puede desencadenar una profunda ansiedad y una sensación generalizada de malestar existencial. Este terreno emocional se caracteriza por la cruda incomodidad de la incertidumbre, la incansable búsqueda de soluciones y, irónicamente, la profunda liberación que solo puede surgir verdaderamente al aceptar la ambigüedad. Nuestras mentes, en su búsqueda de orden, se resisten a los vacíos. Ante la ausencia de información, se apresuran a llenarla, construyendo narrativas elaboradas, inventando razones plausibles o improbables, y esforzándose por imponer una estructura lógica donde no la haya. Creemos que si tan solo su, PIE acute ramos por. Que si tan solo tuviéramos esa información que nos faltaba, el dolor se calmaría, la confusión se disiparía y la paz finalmente llegaría. Pero esta búsqueda incesante de respuestas definitivas puede convertirse en una trampa, manteniéndonos atados a un pasado inalterable y a un futuro incontrolable. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias insistentes preguntas, agotándonos en la constante confusión de qué pasó y qué significa. Las enseñanzas budistas, particularmente dentro de la tradición Zen, ofrecen un antídoto poderoso y contraintuitivo a este anhelo generalizado de certeza, el cultivo de la no. Lo sé mente. No, se trata de ignorancia intelectual y de una indiferencia pasiva ante la comprensión. Al contrario, se trata de una apertura radical y activa, una disposición valiente a vivir plenamente el momento presente, sin la necesidad compulsiva de categorizar, analizar o explicar inmediatamente cada fenómeno. Se trata de liberar conscientemente. La inflexible necesidad de la mente de linear cada vacío con una historia, una conclusión fija o una explicación reconfortante. Cuando nos enfrentamos a las profundidades de lo desconocido, la mente no se nos invita a distanciarnos de nuestras construcciones, a soltar nuestras ideas preconcebidas y simplemente a vivir la experiencia, puro y sin filtros de no tener una respuesta. Es comprender que la verdadera sabiduría a menudo reside no en la acumulación de hechos, sino en la amplitud que es más allá de las limitaciones de nuestra comprensión conceptual. Es esta pausa fecunda en la entrega silenciosa donde a veces puede surgir la auténtica comprensión. Consideremos la historia atemporal de un ferviente pescador dedicar en toda su existencia a descubrir una verdad única y definitiva. Desde pequeños, los impulsó una profunda convicción interior de que existía una gran respuesta universal que, una vez descubiertas, todos los misterios,
Por area to do sufrimiento y les otorgaría una paz perfecta y duradera. Imaginaban esta verdad como una joya brillante y reluciente, escondida en algún lugar de la vastedad del mundo, esperando ser encontrada. Y así comienza su viaje. Viajaron incansablemente por continentes, soportando inmensas dificultades, con la mirada siempre escudriñando el horizonte, en busca del más mínimo indicio de esta esquiva joya. Estudiaron diligentemente con innumerables maestros de renombre, cada uno con doctrinas y perspectivas diferentes. Devoran textos antiguos, trazando con los dedos las líneas de innumerables filosofías. Se involucraron en interminables debates, con la esperanza de que, mediante el debate intelectual, se revelara la verdad última. Creían que, cuando más buscaran, cuando más diligentemente cuestionaran, más se acercarían a su meta sagrada. Pero con cada nueva enseñanza, cada nueva teoría, cada nueva respuesta, inevitablemente surgía otra pregunta, se revelaba otra capa de complejidad. La joya reluciente permanece fuera de su alcance. Una ilusión tentadora da TRS decados de esta búsqueda incesante. El buscador se encontró, destrozado y desilusionado, sentado en silencio, junto a un remoto arroyo de montana. Había explorado todos los caminos, agotado todas las vías de investigación. Ya no había maestros que consultar, en hay textos que leer, en hay preguntas que formular. En ese momento de total entrega, cuando finalmente cesaron su ferviente y desesperada búsqueda de una respuesta externa, el mundo que los rodeaba precioso. El gorgoteo del arroyo, el suave susurro del viento entre los pinos, el lejano canto de un pájaro. Estos simples sonidos llenaban el espacio que una vez había sido cursos incansables pensamientos. Y en ese silencioso sitio del esfuerzo, un inmenso dentro no tu ningún joya brillante apareció ante sus ojos. En cambio, hubo una profunda inesperada sensación de paz que surgió no del conocimiento, sino del mero acto de sin saberlo. Liberarse de la necesidad desesperada de una verdad definida. El buscador comprendió que el verdadero tesoro no era un objeto externo, sino un estado del ser. Una cualidad de conciencia que surge cuando la mente dejaba de aferrarse, de esforzarse, de exigir. La gran verdad que habían buscado durante tanto tiempo no era un concepto, sino el silencio mismo. El vacío abierto de la presencia pura e incondicional que siempre había estado ahí, esperando pacientemente a que cesaran su ruda búsqueda. El profundo viaje de este buscador refleja nuestras propias luchas con lo desconocido. A menudo nos agotamos intentando encontrar respuestas a preguntas que quizá no las tengan como esperamos. O cuyas respuestas simplemente escapen a nuestra capacidad de percepción actual. Nos aferramos a la resolución solo para encontrar una paz verdadera y duradera cuando finalmente soltamos la tenaz necesidad de ella. La sabiduría más profunda no reside en saberlo todo, sino en saber cómo estar profundamente en paz con sin saber esto. Aceptación es una puerta de entrada en eternidad que la comprensión intelectual por sí sola nunca puede proporcionar. Imaginad que estás parado debajo de un vasto cielo nocturno sin límites cuando estamos en una ciudad bulliciosa. La contaminación lumínica generalizada a menudo oscurece
la verdadera majestuosidad del cielo. Quizás solo distingamos unas pocas estrellas brillantes, y familiares. Y quizás un puñado de constelaciones conocidas que intentemos distinguir en la limitada extensión visible. Nuestra visión es limitada, y nos centramos en lo que te rid intia. Inmediatamente, pero ahora imaginate leos de cualquier luz artificial. En un desierto remoto donde el cielo es realmente oscuro, sin interferencias humanas. Al principio, podrías forzar la vista, intentando desesperadamente encontrar patrones familiares, conectar los puntos, imponer un orden reconocible en la extensión aparentemente caótica y abrumadora que se extiende sobre ti. Busques la OSA, Mayer, e Orion, los puntos de referencia familiares de la esfera celeste. Pero luego, si relays conscientemente la mirada, si te detienes esta en difícil y verlo. Y simplemente permite que tus ojos se adapten a la profunda oscuridad. Algo verdaderamente magnífico comienza a emerger. Una multitud incontable de estrellas, nebulosas tenues y galaxias distantes se hacen visibles. Un tapiz cósmico de luz y sombra, impresionante en su incognoscible misterio. La profunda belleza no reside en una única constelación, perfectamente identificada, sino en aceptar la abrumadora inmensidad, la profundidad insondable y lo glorioso desconocido. Esta en reconocer que eres una parte diminuta, pero integral, de algo infinitamente más grande y misterioso de lo que te limitada. Comprensión jamás podrá comprender. El espacio sagrado del no saber es precisamente esta experiencia. Es la valiente disposición a habitar la ambigüedad, a aceptar las preguntas sin respuesta, a aceptar los aspectos no resueltos de nuestras vidas, sin sucumbir al pánico en crear narrativas falsas simplemente para llenar el vacío. Es reconocer que algunos capítulos de nuestra historia personal pueden permanecer abiertos, algunas despedidas pueden permanecer para siempre sin decir. Y algunos misterios profundos pueden simplemente persistir, más allá de nuestra capacidad de desentrañarlos. Y en esa aceptación radical, en esa suave entrega a lo desconocido, puede surgir una profunda y expansiva sensación de paz. No se trata de una resignación pasiva. Es de hecho una confianza activa y valiente en la sabiduría inherente en la vida misma. Incluso cuando no comprendemos plenamente su intrincado es en este espacio fértil y incondicional de lo desconocido, donde a menudo florece la creatividad genuina, donde surgen esperar nuevas posibilidades y donde mayor la sabiduría profunda y transformadora. Cuando nos esforzamos incansablemente por definir y categorizar todo, por imponer la certeza a la incertidumbre, inadvertidamente limitemos lo que puede ser, lo que puede aparecer y lo que podemos aprender. Pero cuando conscientemente permitimos lo desconocido, cuando nos abrimos a la inmensidad de lo que no comprendemos, nos abrimos a todo. Nos volvemos receptivos a lo inesperado, a las sutiles revelaciones que solo surgen en la quietud, a las verdades más profundas que se encuentran más allá de las palabras y los conceptos. Tomad un momento para respirar profunda y tranquilamente, permitiendo que tu respiración te ancla suavemente al presente. Mientras te tranquilizas, recuerda cualquier pregunta persistente que te preocupe, cualquier situación en tu vida en la que sientes una necesidad intensa, casi desesperada, de una respuesta o de una sensación de ser que simplemente no ha llegado. Siente la incomodidad, el dolor sutil de esa incertidumbre en tu cuerpo. Percíbela sin juzgarla.
Ahora, suavemente, visualize it mirando es vasto, e infinito cielo nocturno. Observa el espacio infinito que se extiende ante ti, las innumerables estrellas brillantes, el profundo misterio cósmico. Suaviza tu mirada, permitiendo que tus ojos se desenfoquen suavemente. Conscientemente, permitir liberar la necesidad urgente de encontrar un patrón específico, de conectar todos los puntos, de comprenderlo todo por completo. Simplemente respira en la inmensa amplitud del no saber. Siente la super poderosa posibilidad de paz que surge en esa inmensidad abierta. Una paz que no depende de respuestas, que necesidad de certeza puedes liberar esta noche. Que preguntas sin respuesta estás dispuesto a dar que surgen encontrando paz en el espacio sagrado, y vasto del no saber. Simplemente hacer esta pregunta con suavidad, dejando que la sabiduría silenciosa de la ambigüedad se instale suavemente en ti, invocando a un descanso más profundo. La vida en su exquisita belleza es una danza constante de comienzo y fin, de surgir y desaparecer. Desde el fugaz resplandor de un amanecer hasta el tranquilo descenso del crepúsculo, desde el primer brote tentativo de la primavera hasta la queda de las hojas del otoño, todo está en perpetuo movimiento, en un estado de continua transformación. Sin embargo, en el corazón humano, a menudo es una profunda resistencia a esta verdad fundamental. Nos aferramos a lo que amamos, aun cuando sabemos, intelectualmente, que nada dura para siempre. El terreno emocional de esta sección está profundamente arraigado en dolor, en el dolor silencioso de pérdida, en la inherente lucha humana contra el ciclo natural y inevitable de decadencia y renovación. Cuando alguien se ve sin decir palabra, es un crudo, a veces brutal, recordatorio de la impermanencia, que nos obliga a afrontar la realidad de un final sin el consuelo de la preparación, en de la explicación. Vuestro sufrimiento. En estos momentos, a menudo se intensifica no por la pérdida en sí, sino por nuestra resistencia a ella. Decimos que las cosas hubieran seguido igual. Nos aferramos al pasado, a una relación que ha cambiado, a una etapa de la vida que termina o a aspiraciones que no se han materializado. Este aferramiento es una batalla contra la esencia misma de la existencia, un intento inútil de mantener estático lo que es inherentemente dinámico. La enseñanza fundamental que nos guía en este panorama es ANSCA. El principio budista de impermanencia no es una visión pesimista de la vida, más bien es una perspectiva liberadora. Nos enseña que todo, sin excepción, todo lo complejo, todos los fenómenos, todas las experiencias, todas las relaciones, está en constante cambio. Surgen, permanecen por un tiempo y luego desaparecen. Abrazar verdaderamente la impermanencia es comprender que aferrarse a lo que cambia constantemente es la fuente de nuestro sufrimiento. Cuando aprendemos a observar este flujo incesante sin resistencia, libramos una profunda capacidad de paz. Imagina un dedicador con inmenso amor y cuidado. Habían cuidado una única y exquisita rosa en su jardín. Era una flor de belleza incomparable, con pétalos de un vibrante carmesí y una fragancia embriagadora. Durante semanas, el jardinero se deleitó con su perfección, pasando horas simplemente contemplando su esplendor, convencido de que era lo más hermoso que jamás habían visto. Decían que durara para siempre, que su belleza nunca se marchitara. Intentaron protegerla de los elementos, prolongar su vida más allá de su estación natural, aunque sabían, en el fondo, que todas las flores se marchitan. Con el paso de los días lo inevitable comenzó a ocurrir. Los bordes de los pétalos se amarronaron sutilmente. Algunos comenzaron a curvarse y lenta y suavemente,
el vibrante carmesí, perdiendo su terza perfección. El jardinero sintió al principio una profunda tristeza, una profunda sensación de olor por la belleza que se divanas. Llorar en su marcatamiento, lamentando la pérdida de lo que había sido tan perfecto. Solo vieron la decadencia, el fin. Una mañana sentado junto a rosa marquita, el jardinero notó algo extraordinario. Vio la flor moribunda en la tierra. Rica y oscura emergía un pequeño brote verde, casi imperceptible. Los pétalos de la rosa marquita, al caer, se posaban suavemente sobre la tierra, nutriendo la misma tierra de la que el nuevo brote extraía su vida. En ese momento, una profunda comprensión surgió. El marcatamiento de la hermosa rosa no era simplemente un final. Era parte integral de un ciclo más amplio y continuo. Su decadencia no era destrucción, sino alimento para un nuevo crecimiento. Su fallecimiento creó el espacio y proporciona la sustancia para que surgiera algo fresco y vibrante. La belleza de la rosa no se perdió. Se transformó, pasando a formar parte de la energía invisible que impulsó la siguiente generación de vida en el jardín. Esta comprensión generó una aceptación serena y profunda, transformando su dolor en una apreciación más profunda de la interconexión entre la vida y l'arte. Esta historia ilustra hermosamente la profunda sabiduría de la impermanencia. A menudo nos centramos en el marcatamiento, en el final, en la pérdida percibida. Pero cuando ampliamos nuestra visión, podemos ver que los finales también son comienzos. Que la decadencia fomenta nueva vida, y que lo que parece desvanecerse en menudo simplemente se transforma, formando parte de un nuevo ciclo. El dolor surge cuando nos resistimos a esta flor natural, cuando exigimos que la flor permanezca eternamente perfecta. Ignorando la verdad más profunda del continuo desarrollo de la vida, nuestro paisaje emocional, al igual que el del jardinero, cambia constantemente. Cuando una relación querida cambia o termina, cuando un sueño se desvanece, o cuando una etapa de nuestra vida se cierra, es natural sentir la punzada de la pérdida. Pero si aprendemos a observar estos cambios con la misma atención consciente, el jardinero observa la rosa marquita, podemos empezar a encontrar una aceptación serena. Podemos reconocer la tristeza, pero también reconocer el de un nuevo crecimiento, de nuevas comprensiones de un paisaje transformado dentro de nuestro ser. Piensa en un joya que en tono. Comienza con un verde vibrante, firmemente adherido a su rama, parte vital de la estructura vital del árbol. A medida que avanza el tono, su color cambia, transformándose en rojos, dorados y naranjas brillantes, un estilo final de espectacular belleza. Pero, luego, inevitablemente, se suelta. No lucha contra el viento en intenta volver a el rama. Sis vamos. Descendiendo con gracia en espral, hacia la tierra. Una vez en el suelo, no es desesperada, lamentando su separación del árbol. En cambio, lento y silenciosamente, comienza a descomponerse, devolviendo sus nutrientes al suelo. Es acto aparentemente pequeño de entrega es, de hecho, una contribución crucial a todo el ecosistema forestal. Su descomposición nutre las raíces del mismo árbol del cuqueo, y los innumerables seres vivos que lo rodean. La sabiduría de la joya reside en su completa aceptación de su ciclo, de la vida vibrante y la hermosa liberación, y finalmente a la descomposición generativa. Abraza su impermanencia con una elegancia natural, enseñándonos que hay una profunda belleza y un propósito, incluso en el acto de ir.
Abrazar la impermanencia is aprender lil suave arte diaris iris reconocer q to do lo qtin. Un principio tendra un final, yq and is final reside la semilla de un nuevo comienzo. Significa practicar la gratitud per lo que sin exigir q siga siendo. Significa permitir que el dolor fluya a través de nosotros como una tormenta pasajera en lugar de contenerlo. Significa comprender que la belleza de un atardecer se verazada por su naturaleza fugaz, y que la riqueza de la vida reside en su continuo desarrollo, no en su preservación estática. Cuando nos resistimos a la impermanencia, nos convertimos en el jardinero que intenta forzar la rosa a quedarse. Cuando le abrazamos, nos convertimos en la joya que, confiando en el proceso, sabiendo que incluso en la aberración, heian. Propósito profundo y la promesa de vida. Tomémonos un momento ahora para simplemente estar con la sutil verdad de la impermanencia en tu propia experiencia. Respira profundo y suavemente, sintiendo como el alina tus pulmones, y luego exhala lentamente. Observa como incluso esta respiración es impermanente. Surge. Permaneces un instante y luego desapareces, dando espacio para la siguiente. Recuerda, algo en tu vida que sientes que está a punto de terminar. Quizás un cambio, una pérdida, un sueño que se desvaneció, o una parte de ti que sientes haber atrás. ¿Siente la resistencia natural a la tristeza que puede surgir? Ahora, con suavidad, sin forzarla, puedes imaginar esa experiencia como una joya que mirala, vibrante y hermosa en su estación, luego, lenta y elegantemente, digendos ir y asentandos en la tierra. Puedes encontrar una sutil amplitud alrededor de esa sensación de soltar, aunque sea por un instante. ¿A qué ciclo de tu vida te resistes actualmente? Y ¿qué se sentiría al permitir rendirte, aunque sea un poco, a la profunda sabiduría de la impermanencia, confiando en que, aunque la flor se marque, siempre hay nueva vida preparándoos para emerger? Simplemente mantén esta pregunta, diciendo que la silenciosa fuerza de la aceptación se instala en tu corazón. Cuando experimentamos un dolor profundo, especialmente el dolor crudo del sufrimiento personal, puede sentirse aislado, único, como si nadie más pudiera comprender los contornos particulares de nuestro dolor. Nuestro enfoque se reduce, absorbido, por la intensidad de nuestra propia experiencia. Sin embargo, en el rico tapiz de la sabiduría budista, el sufrimiento no es simplemente una aflicción privada, es una experiencia universal, un hilo que nos conecta a todos. El tema emocional aquí es el profundo potencial para impactar el poder transformador de reconocer la interconexión de todos los seres, trata de cambiar nuestra mirada desde la estraja lente del dolor personal a la perspectiva más amplia y expansiva de la humanidad compartida, entendiendo que nuestro dolor, aunque único en sus detalles, refleja el sufrimiento experimentado por innumerables personas. El primer noble verdad dukkha afirma que la vida es sufrimiento, o quizás más precisamente, que la vida se caracteriza por la insatisfacción, la inquietud y una insatisfacción fundamental. Esto no es una declaración de pesimismo, sino un reconocimiento compasivo de la realidad. Nacer es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena, el lamento, el dolor, la pena y la desesperación son sufrimiento. Asociarse con lo desagradable es sufrimiento. Separarse de lo agradable es sufrimiento. No obtener lo que uno desea es sufrimiento. Todo apego a los 5 agregados, forma, sentimiento, percepción, formaciones mentales,
conciencia y sufrimiento. Esta verdad, cuando se comprende verdaderamente, se convierte en la base de la compasión, porque revela que cada uno, a su manera, navega por espacios de duca. No estamos solos en nuestra lucha. Partiendo de esta base, la práctica de Tonglen es un método profundo y radical para cultivar la compasión. Tonglen, que significa dar y recibir, o enviar y recibir, es una práctica de meditación en la que visualizamos como acogimos el sufrimiento de los demás y el nuestro. Con la inspiración y emitimos compasión, sanación y alivio con la aspiración. Transforma nuestro impulso habitual de autoprotección. En lugar de evitar el dolor, lo abrazamos intencionalmente, reconociéndolo como una experiencia humana compartida y transformándolo en compasión. Esta práctica nos ayuda a romper las barreras percibidas entre nosotros y los demás, y comprender que nuestro dolor individual es una puerta a la empatía universal. Consideramos la historia de un requiem, a pesar de su inmensa riqueza y poder, se siente dominado por una profunda y inexplicable melancolía. Su palacio era magnífico, su reino próspero, pero una tristeza omnipresente lo envolvía, oscureciendo sus días y perturbando su sueño. Se sentía aislado en su dolor, convencido de que nadie podría comprender el peso de sus cargas reales. Su dolor personal se convirtió en un pesado manto que lo separaba de su pueblo. Un día, disfrazado de viajero común, se aventuró fuera de los muros de su palacio, buscando consuelo o quizás una respuesta. Mientras caminaba por pueblos y ciudades, presenció de primera mano las dificultades de sus súbditos. Vio al cansado granjero, cuidando sus campos, vio el sol abrasador, cargando con la preocupación tachida de una cosecha escasa. Vio en una madre acunando a su hijo enfermo, con el rostro marcado por el miedo y la impotencia. Vio a un anciano sentado solo, con los ojos reflejando toda una vida de pérdidas. Fue testigo de actos silenciosos de bondad en medio de las dificultades, y de momentos de desesperación seguidos de risas resilientes. Mientras observaba, una profunda comprensión lo invadió. Su propio dolor, aunque real, era solo una gota en el vasto océano del sufrimiento humano. Vio que el granjero, la madre, el anciano, en realidad todos, llevaban sus propias cargas, sus propios dolores silenciosos. Reconoció los mismos hilos de ansiedad, decepción y pérdida, entrelazados en las vidas de todos. Al ver su sufrimiento, vio un reflejo del cielo, no en sus detalles, sino en su esencia. El aislamiento que había sentido comenzó a dissiparse. Reemplazado por una profunda fuente de compasión, dio cuenta de que su propio dolor no era un muro que lo separaba de la humanidad, sino un espejo que reflejaba la condición humana compartida. Regresar a su palacio, el rey no se sintió mágicamente feliz, pero su melancolía se transformó. Cobró un propósito. Su dolor personal, es una fuente de egocentrismo, ahora alimentaba un profundo deseo de aliviar el sufrimiento de sus súbditos. Inició programas de apoyo a los agricultores, estableció curanderos para los enfermos y creó espacios comunitarios para los ancianos. En su búsqueda de aliviar su a pesar de sus cargas, paradójicamente, encontró un profundo sentido de propósito y paz en su propio corazón. Su propio sufrimiento se convirtió en la lente a través de la cual conectó más profundamente con su pueblo, y en esa conexión haló su propia liberación. El viaje de este rey ilustra que nuestro sufrimiento, lejos de aislarnos, puede ser un potente catalizador de la compasión.
Cuando nos permitimos ser nuestro propio dolor, luego compartimos esa comprensión con los demás. Rompimos la ilusión de separación. Nos damos cuenta de que el dolor que sentimos cuando alguien nos dice sin decirnos nada es un eco de las innumerables despedidas, las innumerables pérdidas, los innumerables momentos de preguntas sin respuesta que resuenan en cada vida humana. Esta vulnerabilidad compartida se convierte en una poderosa base para la conexión y la empatía. Piensa en una sola piedra arlo dan en lugar tiar en ilo dad, y está en y cree una onda. De juega al principio, pero que luego se expande, tocando toda la superficie del agua. To dolor individual, to experiencia única de sufrimiento, es como esa onda inicial. Si te concentras solo en el punto donde impacta la piedra, la agitación parece contenida. Pero, si permites que tu conciencia se expanda, ves como esa onda forma parte de una interconexión mayor. Tu experiencia de tristeza, de pérdida, de frustración, no es aislada. Envía ondas energéticas que te conectan con todos los demás. Seres que alguna vez han sentido una punzada de tristeza similar, una punzada similar de decepción, un vacío similar de preguntas sin respuesta. El dolor es individual, pero conditional sufrimiento es universal. Esta perspectiva no disminuye tu dolor. Lo otorga un contexto más amplio y un significado más profundo. Te permite transformar lo que podría parecer una carga personal en un camino hacia una conexión profunda y una compasión ilimitada. Cuando realmente comprendemos la universalidad del sufrimiento, nuestra capacidad de empatía se expande, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Aprendemos a afrontar nuestro propio dolor con la misma amabilidad y comprensión que la ofreceríamos a un amigo querido. Nos convertimos en nuestra propia fuente de consuelo, reconociendo que esta difícil experiencia humana forma parte del viaje compartido de todos los seres. Tomamos un momento para respirar profundamente, centrándonos en el presente. Tráela suavemente cualquier emoción difícil que puedas estar sintiendo ahora mismo. Una tristeza persistente, una frustración silenciosa, una sensación de pérdida. Siente su presencia. Ahora, sin juzgar, imagina el sentimiento como una pequeña onda en la vasta experiencia humana al inhalar. Imagina que absorbes suavemente este sentimiento, no solo el tuyo, sino que lo reconoces como una experiencia humana compartida, un dolor que innumerables personas también han experimentado. Al exhalar, imagina que envías una ola de compasión hacia ti mismo. Presentar esto, y hacia todos los que han experimentado un dolor similar. Inhala sufrimiento, exhala compasión. Siente la conexión. Tan puedes mostrar bondad, tanto hacia ti mismo como hacia los demás, al reconocer el panorama compartido de la experiencia humana. Simplemente mantén esta pregunta, permitiendo que la suave calidez de la compasión se expanda en tu corazón. La vida, con sus incessantes exigencias y giros impredecibles, a menudo se siente como una tormenta implacable. Los pensamientos se desbocan, las emociones se agolpan y el mundo exterior nos abruma con su clamor y caos. En esos momentos, el paisaje interior puede convertirse en una tempestad, dejándonos abrumados, desconectados y profundamente exhaustos. Inhalamos un momento de respiro, un puerto tranquilo. Pero a menudo nos sentimos arrastrados por las corrientes de nuestra propia mente y las circunstancias. El tema emocional aquí es la profunda sensación de abru Mary, la lucha desesperada por encontrar ancla,
un lugar de toma de tierra, en medio de la agitación incesante. En estos momentos las enseñanzas budistas sobre conciencia y no terminan. La calma mental ofrece una guía invaluable. La atención plena es la práctica de prestar atención intencionalmente al momento presente sin juzgar. Se trata de observar nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones a medida que surgen, simplemente notándolos sin dejarnos llevar por ellos. Samatha se basa en esto, cultivando una concentración sostenida y tranquila, a menudo volviendo a la respiración. Nos enseña que incluso en medio de las condiciones externas o internas más turbulentas, existe una capacidad inherente para la quietud en nuestro interior, un centro tranquilo al que se puede acceder con atención consciente. No se trata de detener la tormenta, sino de encontrar la manera de permanecer firmes en ella. Consideramos la historia de Antiano. Experimenta Marin se encontró atrapado en la más feroz tormenta de su vida. Las olas eran imponentes, rompiendo contra la cubierta, amenazando con volcar su pequeña embarcación. El viento olaba, rasgando las velas, y el cielo era una masa agitada de nubes oscuras y furiosas. El miedo se apoderó de su corazón y, por un instante, se sintió completamente perdido, zarandeado por fuerzas que escapaban a su control. Sus sentidos estaban abrumados por el caos, el rugido del viento, el arrocío del océano, el violento cabeceo del barco. Sabía que si entraba en pánico, si se dejaba llevar por el descontrol de sus sentidos, sin duda estaría perdido. En medio de este aterrador tumulto, recordó la sabiduría transmitida por sus antepasados. Cuando el mundo exterior ruge, regresa a tu brújula interior. Cerró los ojos por un momento, no para escapar, sino para acalar la abrumadora influencia externa. Respiró hondo y conscientemente, sintiendo como el aire llenaba sus pulmones, y luego lo soltó lentamente. Se concentró en el latido constante y rítmico de su propio corazón, en el suave subir y bajar de su pecho. No intentaba detener la tormenta, en hacer desaparecer las olas. Simplemente regresaba lo único en lo que realmente podía confiar. En ese momento, el ritmo constante de su propio ser, y en ese simple acto de regresar a su respiración, al sutil pulso de la vida en su interior, su mente comenzó a aclararse. Su enfoque se agudizó. Encontró su brújula interior, no en un dispositivo físico, sino en quiet udbajo el caos. Desde ese lugar de calma interior, pudo entonces gobernar hábilmente su barco, sin luchar contra la tormenta, sino dejándose llevar por sus poderosas corrientes, hasta encontrar finalmente un camino seguro. La experiencia de este marinero es una profunda metáfora de nuestras vidas. Las tormentas externas, como las salidas inesperadas, las preocupaciones financieras, los problemas en las relaciones o los acontecimientos globales, pueden resultar abrumadores. A menudo, estas tormentas externas desencadenan tormentas internas, una tempestad de pensamientos ansiosos, emociones desbordantes, y una sensación de estar completamente a la deriva. Nuestro impulso habitual es buscar frenéticamente soluciones externas, intentar controlar lo incontrolable, hacer desaparecer la tormenta. Pero la sabiduría reside en reconocer que el verdadero arraigo no proviene de controlar el mundo exterior, sino de cultivar la quietud interior. Piensa en el hoyo de un huracán, mientras las bandas externas de la tormenta rugen con fuerza destructiva. El centro mismo, el ojo, es un lugar de profunda calma.
El cielo está despejado. Los vientos están en calma. Hay una tranquilidad inquietante, casi surrealista. Esto no se debe que la tormenta haya desaparecido, sino a que sus fuerzas más poderosas se y molan en el un punto central de quietud. Nuestro ser interior tiene un ojo similar. No importa cuán caóticas son las circunstancias externas, y cuán intensa sea la tormenta emocional, siempre hay un núcleo de quietud, una profunda reserva de calma que permanece intacta. Simplemente necesitamos aprender a acceder a él, a encontrar el camino de regreso y centro. El pausas sagradas es momento intencional de volver al centro de tu propia tormenta. No requiere horas de meditación, aunque la práctica dedicada puede profundizar. Puede ser tan simple como respirar conscientemente 3 veces cuando te sientes abrumado. Puede ser hacer una pausa antes de responder a un correo electrónico estresante. Puede ser escuchar el sonido de la lluvia durante un minuto entero. Estos pequeños y deliberados actos de quietud nos permiten salir del frenético flujo de nuestros pensamientos y conectar con la quietud profunda de nuestro ser. Son momentos en los que nos desconectamos intencionalmente del caos exterior para reconectar con la calma interior. Esta quietud no es escapar de la realidad. Es una forma de conectar con ella de forma más eficaz y compasiva. Desde un estado de calma interior, podemos ver las cosas con mayor claridad, responder con mayor destreza, y quepar las inevitables tormentas de la vida con mayor resiliencia y menos sufrimiento. Se trata de entrenar nuestra atención, suave pero constante, para volver a casa, a nosotros mismos. Sin importar cuando nos hayamos desviado, tomamos un momento para crear una pausa sagrada. Busca una posición cómoda y cierra suavemente los ojos o suaviza la mirada. Concentra tu atención en tu respiración, sintiendo la suave sensación de cada inhalación y exhalación. No intentes cambiarla, simplemente observala. Ahora, imagina la actividad frenética de tu mente, tus pensamientos, tus preocupaciones, tus listas de tareas pendientes, como las bandas externas de una tormenta. Y en lo más profundo de ti, siente. Y centro tranquilo, el punto de quietud bio todo el movimiento. No tiene que ser un silencio absoluto, solo una sensación de profundizar en tu propia presencia. Descansa agui, durante unas respiraciones, en el ojo de tu huracán interior. Que pequeña pausa puedes crear hoy o esta noche para reconectar con la quietud interior. Simplemente mantén esta pregunta, permitiendo que la profunda paz de la calma mental se instale en tu interior, preparando para un sueño reparador. Nuestras mentes humanas son narradoras extraordinarias. Desde que nos despertamos hasta que nos quedamos dormidos, construimos constantemente narrativas sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre nuestro pasado y sobre nuestro futuro. Estas historias dan forma y significado a nuestras experiencias, ayudándonos a navegar por el mundo. Sin embargo, cuando ocurren eventos dolorosos, especialmente aquellos que carecen de una resolución clara, como que alguien se vaya, sin decir palabra, nuestras mentes pueden obsesionarse con estas narrativas. Las repetimos sin cesar, editando, refinando, lamentando las tramas que hemos perdido. Nos aferramos ferozmente a las interpretaciones que hemos creído, incluso cuando esas historias nos causan un sufrimiento inmenso. El tema emocional aquí es la profunda peso del pasado, la naturaleza implacable de Irmia, y la libertad liberadora que surge al liberar conscientemente estas narrativas que se perpetúan a sí mismas. En la filosofía budista hay un profundo énfasis
No identification con pensamientos y narrativas. Nos anima a ver nuestros pensamientos no como verdades últimas, y como aspectos que definen quién somos, sino simplemente como fenómenos mentales que surgen y desaparecen. No somos nuestros pensamientos, tener pensamientos. Esta distinción es crucial. Cuando nos identificamos demasiado con una historia dolorosa, me abandonaron. No soy digno de ser amado. Me hicieron daño. Quedamos atrapados en sus confines. Consolidamos un evento pasado en una identidad inmutable o un agravio perpetuo, perpetuando así nuestro propio sufrimiento. El objetivo no es suprimir pensamientos o historias, sino observarlos con una distancia prudente, entendiendo que son construcciones mentales. No la totalidad de nuestro ser, era la verdad inalterable de la realidad. Consideramos la historia de un anciano escriba famoso por sus meticulosos registros. Dedicó su vida a documentar cada detalle, cada interacción, cada agravio, cada deseo que había sufrido. Creía que, al registrar minuciosamente todos estos dolorosos eventos, preservaba un relato preciso de su vida, asegurándose de que nada quedara olvidado y sin resolver. Su estudio estaba lleno de innumerables pergaminos, cada uno con una elegante escritura que narraba momentos de dolor, traición o injusticia. Pasaba horas releyendo estos pergaminos, añadiendo meticulosamente nuevos detalles, con el seno fruncido por el peso de su pasado, meticulosamente preservado. Creía que conservar estos registros era una forma de prevenir el dolor futuro, de alguna manera, controlar la narrativa de su vida. Pero cuanto más escribía y más releía, más pesado se sentía su corazón. Le temblaban las manos, le encorvaban los hombros, y su sueño se veía atormentado por vívidas repeticiones de los mismos acontecimientos que había transcrito con tanto cuidado. Se dio cuenta, con una repentina y profunda comprensión, de que el mismo acto de preservar estos agravios lo mantenía atado a ellos. Su tinta, en lugar de simplemente registrar, manchaba su presente. Sus pergaminos, en lugar de ofrecer claridad, lo ataban a un estado perpetuo de amargura y reflexión. Veo que la verdadera libertad no provendría del recuerdo perfecto, sino deseando que la tinta se desvanezca borrando los hechos en sí, pues habían sucedido, sino liberando su apego compulsivo a las narrativas detaladas y dolorosas que había construido a su alrededor. Empezó, lentamente, a dejar que la luz del sol se filtrara en su estudio para favorecer suavemente el desvanecimiento de la tinta. Abrió las ventanas, dejando que el viento se llevara el polvo de las viejas historias. Y a medida que la tinta se suavizaba, a medida que los detalles se difuminaban, sintió una luminosidad que se extendía por su ser, una amplitud en su corazón que no había conocido en ecos. Ya no era prisionero de sus propios registros. La historia de este escritor ilustra nuestra tendencia a aferrarnos a las dolorosas narrativas de nuestro pasado. Puede que no las escribamos, pero las reproducimos en nuestra mente una y otra vez, a veces durante ecos o incluso décadas. La persona que se fue, sin decir palabra, puede que ya no esté, para la historia que nos contamos sobre su partida, la interpretación, la carga emocional, la suposición sobre lo que significa para nosotros, puede convertirse en una pesada cadena. Nos convertimos en expertos en nuestro propio sufrimiento, repasando sin cesar los detalles de nuestros agravios, creyendo erróneamente que esta actividad mental nos llevará a la resolución o a la justicia.
Para menudo solo conduce an enredo más profundo en el pasado. Piensa en un mapa viejo y desgastado. Alguna vez fue vital, guiando por territorio desconocido. Para ahora, el viaje que describe ya pasó. El terreno ha cambiado, han seguido. Nuevos caminos y algunos puntos de referencia han desaparecido. Si sigues aferrando de ese viejo mapa, si insistes en guiar tu vida presente únicamente por sus detalles obsoletos, permanecerás perdido o peor aún, te impedirás descubrir el nuevo panorama que se ha desplegado. La tinta del mapa puede estar desvaneciéndose, el papel volviéndose quebradizo, pero tu mente sigue aferrada a sus instrucciones obsoletas. La sabiduría reside en reconocer cuando un mapa, por muy importante que fuera en el pasado, ya no cumple su propósito. Esta en permitir que se disuelva suavemente, sabiendo que el propio viaje te ha dado un sentido de dirección más profundo y interiorizado que ningún mapa antiguo puede capturar. Liberar la historia no se trata de negar lo sucedido. Se trata de reconocer el evento, sentir las emociones que desencadena y luego elegir conscientemente desconectarse del caos mental, de la incesante renarración. Se trata de reconocer que la historia, en su repetición, a menudo se convierte en una prisión. Se trata de comprender que nuestra identidad no está determinada por nuestros traumas pasados, sino que es fluida y capaz de una profunda transformación. Cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos y narrativas como nubes pasajeras en el vasto cielo de nuestra conciencia, en lugar de como anclas que nos definen, comenzamos a liberar nuestros corazones y mentes. Creamos espacio para que surjan nuevas narrativas arraigadas en la sanación, el crecimiento y la libertad. Tomamos un momento ahora para simplemente estar con tu respiración. Mientras te tranquilizas, recuerda cualquier historia que te repitas sobre un evento pasado, especialmente una que te cause dolor o te mantenga estancado. Podría tratarse de una relación, un fracaso, una injusticia percibida. Simplemente observa las palabras, las imágenes, las emociones que surgen con esta historia. Ahora, con delicadeza, imagina esa historia como un mapa viejo y desgastado. Observa la tinta tenue, los pliegues, las partes difíciles de leer. Y sin juzgar, simplemente permitid imaginar ese mapa, lenta y elegantemente, comenzando a disolverse. No se está distrayendo, solo está volviendo a sus partes constituentes, suavizándose, desvaneciéndose, soltando su dominio sobre tu presente. Siente la sutil ligereza que esto podría traer. ¿Qué historias estás listo para soltar esta noche? Confiando en que tu corazón conoce su propio camino sin su pasada guía. Simplemente man en esta pregunta, dejando que la tranquila libertad de liberar la narrativa se instale en ti, invitando a un descanso más profundo y sereno. La vida, en su forma más cruda y cruda, rara vez se ajusta a nuestras expectativas precisas. Anhelamos certeza, resultados predecibles, caminos fáciles y sin obstáculos. Sin embargo, una y otra vez, nos enfrentamos a eventos que destrozan nuestras ilusiones de control, dejándonos a la deriva en un mar de decepción, frustración y a veces desesperación absoluta. Nuestra inclinación natural en estos momentos es resistir. Apretamos los puños contra la corriente, discutimos con la realidad y gastamos enormes cantidades de valiosa energía, luchando contra lo que es esta. Resistencia crea un conflicto interno profundo y agitador. Es el monólogo interior constante. De no debería ser así.
O por qué me pasó esto? Esta lucha interna, este fermento rígido a una realidad preferida, es el núcleo emocional de nuestro sufrimiento ante verdades indecidas. Exigimos explicaciones un ser o un resultado diferente. Y cuando no las encontramos, nos vemos obligados a lidiar con una realidad que no podemos cambiar, alimentando un ciclo de amargura y inquietud. Cuando alguien se ve sin decir palabra, la falta de explicación suele exacerbar esta resistencia. Nuestras mentes, desesperadas por encontrar sentido y control, rechazan el vacío del silencio. Inventemos escenarios, proyectamos intenciones y reflexionamos sobre conversaciones pasadas. Todo en un intento de imponer un sentido de orden en una situación que se siente inherentemente caótica y injusta. Este rechazo de la realidad presente, por muy doloroso que sea, solo sirve para profundizar nuestro sufrimiento. Nos mantiene atrapados en un ciclo de que hubiera pasado si, y si tan solo ... impidiéndonos conectar verdaderamente con la vida que se está desplegando. Ahora nos convertimos en prisioneros de nuestra propia resistencia, atados por las mismas cadenas que forzamos al negarnos a aceptar lo que ocurrió. La profunda sabiduría de las enseñanzas budistas ofrece una alternativa liberadora a esta lucha interminable, el camino de aceptación amable, arraigado en el principio de fe o equanimidad. La equanimidad no es indiferencia en hay resignación. Es un estado mental amplio y equilibrado que permanece imperturbable ante las fluctuaciones constantes de la vida. Placer y dolor, ganancias y pérdidas, elogios y críticas, fama y descrédito. Es la capacidad de afrontar todas las experiencias, agradables o desagradables, con serenidad de mente y corazón. Significa reconocer la realidad tal como es, sin necesidad de etiquetarla como buena o mala, sin aferrarnos a lo agradable, en resistirnos a lo desagradable. Es la profunda comprensión de que, si bien no siempre podemos controlar lo que sucede, en eso siempre tenemos la opción de elegir cómo nos hemos dado lo que sucede. La verdadera paz surge no de manipular las circunstancias externas, sino de cultivar este equilibrio interno. Es una confianza radical en el fluir de la vida, incluso cuando este fluir toma giros inesperados y desafiantes. Se trata de comprender que aceptar una situación no significa aprobarla. Simplemente significa reconocer su existencia como un hecho presente, liberándonos así del sufrimiento de luchar contra ella. Dirigamos nuestra atención a una antigua parábola zen que ilumina la esencia misma de esta sabiduría, la historia del granjero y el caballo. En una pequeña y humilde aldea, enclavada junto a fértiles llanuras, vivía un anciano granjero. Poseía un único y magnífico caballo, fuerte, veloz y la envidia de sus vecinos. Este caballo era su orgullo y alegría, la piedra angular. De su precario sustento te dat un día, su caballo se despojó repentinamente y hallo. Los aldeanos, al enterar de la noticia, se congregaron alrededor de la modesta casa del granjero, con el rostro lleno de compasión. ¡Qué mala suerte! Se lamentaron. ¡Qué desgracia! ¿Cómo trabajar ahora tus campos? ¿Cómo sobrevivirás? El granjero, sentado tranquilamente en su porche, los miró con serenidad. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Respondió en voz baja, con una leve sonrisa de complicidad en los labios. Los aldeanos, desconcertados por su respuesta, murmuraban entre ellos sobre su extraña indiferencia. Negaron con la cabeza, convencidos de que estaba en estado de negación.
o quizzes perdiendo sus facultades. Solo vieron la perdida inmediata y innegable, la cruda desgracia de un hombre privado de su posición más valiosa. Sintieron el peso del mal suceso, deseosos de compadecerse y definirlo definitivamente. Pero el granjero simplemente reanuda su tranquila contemplación, sin que sus juicios y predicciones le perturben la mente. Había afrontado el acontecimiento tal como era, sin acudir una narrativa de desastre. Unas semanas después, para asombro general, el caballo del granjero regresó. Y no solo eso, sino que trajo consigo una manada de caballos salvajes y indefinidos, magníficas criaturas que ahora se unían al humilde establo del granjero. Los aldeanos, con opiniones fluctuantes, regresaron corriendo a la casa del granjero, con las voces llenas de exclamaciones de alegría. «Oh, qué fortuna tan increíble!» exclamaron. «Qué suerte tan asombrosa! Es realmente afortunado. Ahora eres un hombre rico, con tantos caballos». El granjero, una vez más, respondió a su exuberancia con la misma gentil ecuanimidad. «¿Una suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?» respondió con la mirada serena y inquebrantable. Los aldeanos estaban aún más desconcertados. ¿Cómo no iba a verlo como algo inequívocamente bueno? Era una victoria clara, un cambio de fortuna, un momento de celebración y una etiqueta definitiva. Pero el granjero comprendió una verdad más profunda. Que lo que hoy parece una fortuna podría traer problemas imprevistos mañana, y lo que parece un desastre podría, a la larga, contener la semilla de una inmensa bendición. Se tomó el acontecimiento con ligereza, negándose a etiquetarlo con un nombre fijo al día siguiente. El único hijo del granjero, un joven fuerte y ágil, intentó domar uno de los caballos salvajes. Pero el brioso animal se encabritó violentamente, derribando al hijo al suelo. Su pierna se quebró con crujido espantoso, dejándolo gravemente herido e incapaz de caminar durante meses. Los aldeanos, una vez más, se reunieron alrededor del granjero, con los rostros ahora contraídos por la compasión y una renovada condena. «Oh, qué tragedia!» gritaron. «Esto sí que es mala suerte, ¿ves? Y es buena fortuna con los caballos fue la causa directa de esta terrible lesión. Habría sido mejor que el caballo no hubiera regresado». El granjero, observando el dolor de su hijo con una mirada amorosa, pero firme, simplemente repitió su familiar estribillo. «¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?» Su corazón sintió el dolor natural de un padre que presencia el sufrimiento de su hijo, pero su mente permaneció libre de los juicios de los aldeanos. No sucumbió a la tentación de etiquetar este evento como definitivamente malo, sabiendo que el intrincado tapiz de la vida a menudo teach hilos aparentemente dispares en patrones inesperados. Dejó espacio para el dolor presente, sin permitir que definiera la totalidad del futuro. Pasaron unos meses, while la pierna del hijo seguía recuperándose lentamente. Entonces, estalló una gran guerra en el país. El emperador decretó que todos los jóvenes físicamente aptos debían ser reclutados. En el ejército, los soldados invadieron las aldeas, reclutando a la fuerza a todo joven sano que encontraron. Llegaron a la casa del granjero con mirada severa y semblante inflexible. Pero al ver al hijo del granjero, cojeando con su pierna en recuperación, simplemente negaron con la cabeza. «Está demasiado herido», declararon. «No es apto para el servicio». Y lo dejaron a salvo en casa. Se llevaron a todos los demás jóvenes de la aldea, dejando atrás a sus familias desconsoladas. Una vez más,
Los aldeanos se reunieron en la casa del granjero, con el rostro iluminado por una mezcla de alivio y asombro. «Oh, qué suerte tan asombrosa!» exclamaron con lágrimas en los ojos. La pierna rota de su hijo, que parecía una terrible desgracia, la ha salvado la vida. «Esta a salvo. ¡Qué bendición!» El granjero, ahora mayor y con la mirada aún más serena, los miró con profunda comprensión. «¿Buena suerte? ¿Mala? ¿Suerte? ¿Quién sabe?» Dio, con una voz suave y un susurro que se lavaba el viento. Esta parábola temporal, con su sencillo estribillo, ilustra una profunda verdad sobre la vida y el sufrimiento. Lo que etiquetamos como bueno o malo en el momento es a menudo solo una instantánea, un fragmento incompleto de una realidad mucho mayor que se despliega. Nuestras mentes, con su desesperada necesidad de certeza y control, se apresuran a categorizar, juzgar y definir. Pero el granjero encarnaba ecuanimidad. Comprende que la vida fluye de forma impredecible, que cada acontecimiento, sin importar cómo parezca en la superficie, está entrelazado con innumerables causas y conditions. Al negarse a etiquetarse rígidamente, al aceptar simplemente lo que es sin juzgar en y resistirse, se mantuvo libre. Sintió la alegría y la tristeza, pero no se dejó esclavizar por ellas. Su paz provenía de su presencia inquebrantable en el momento presente y de su profunda confianza en el intrincado y misterioso deseo de la vida. Tal vez no era indiferencia, sino una profunda sabiduría que le permite navegar las olas de la fortuna y la desgracia con un corazón despreocupado. Imagina la conciencia como la superficie de un lago tranquilo cuando se deja caer una piedra que representa un evento. Se forman ondas en la superficie. Si la piedra es agradable, intentemos retenerlas, congelarlas. Si es desagradable, intentemos apartarlas, suavizar la superficie con fuerza. Pero el lago simplemente refleja lo que es. No juzga la piedra. No se resiste las ondas. Las permite aparecer, moverse por su superficie y luego calmar suavemente, volviendo a la quietud. El lago no se ve perturbado por el reflejo. Permanece fundamentalmente tranquilo y claro, sin importar lo que aparezca en su superficie. Su naturaleza es la quietud, independiente de las perturbaciones temporales. Nuestra mente, cuando cultivamos la ecuanimidad, se vuelve como este lago. Los pensamientos, las emociones y los eventos externos son como las ondas y los reflejos. Aparecen, se mueven y pasan. Pero bajo la superficie, nuestra verdadera naturaleza permanece imperturbable, una vasta y clara extensión de paz. Esta aceptación amable es un poderoso acto de autoliberación. Significa reconocer el dolor, la decepción, la pérdida, sin lucro, contra su existencia. Significa reconocer que la resistencia a menudo agrava nuestro sufrimiento, haciendo en más ardua una realidad difícil. Cuando alguien se ve sin decir una palabra, el silencio en sí mismo es simplemente un hecho. Nuestra resistencia a ese silencio, nuestra insistencia en un final diferente, es lo que realmente perturba nuestra paz. Podemos practicar la aceptación, no diciendo, me gusta esto, sino diciendo, esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Este simple cambio de perspectiva puede crear un profundo espacio de sanación, permitiéndonos liberar la carga de lo que no se puede cambiar y redirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, nuestro propio bienestar interior y la conexión compasiva con el momento presente. Es el camino de la sabiduría,
que nos permite fluir con la vida, en lugar de luchar constantemente contra su corriente. Tomate un momento para respirar profundamente, permitiendo que tu cuerpo se tranquilice suavemente se aquiete. Cierra suavemente los ojos o suaviza la mirada. Recuerda cualquier situación específica de tu vida en la que sientes una fuerte resistencia, en la que te refieres a un resultado diferente o luchas contra lo que es. Observa la tensión que esta resistencia crea en tu interior, quizás en la mandíbula, los hombros o el estómago. Ahora, imagina la superficie tranquila del lago en tu mente. Observa las ondas que representan tu resistencia, tu frustración. Y con cada exhalación, suave y sutilmente, imagina que esas ondas comienzan a suavizarse, a disminuir, permitiendo que la superficie del lago se aquiete. No intentes forzar la quietud, sino simplemente permitir que surja la calma inherente. No estás justificando el evento, sino que eliges liberarte de tu lucha contra su existencia. Aún puedes suavizar tu resistencia, aunque sea un poco, en tu vida ahora mismo. Contra que corriente luchas que, con una aceptación amable, podrías permitir que te live hacia una paz más profunda. Simplemente mantén esta pregunta, dejando que la profunda sabiduría de la ecuanimidad se instale en ti, invitando a un descanso más profundo. La vida, en su intrincado diseño, a menudo nos presenta experiencias que se sienten como profundas fracturas, momentos de ruptura, pérdida y profundo dolor. Son los momentos en que nuestro sentido de identidad se hace añicos, nuestras esperanzas se desvanecen y nos quedamos con lo que se siente como una herida irreparable. Cuando alguien se ve sin decir una palabra, puede sentirse como una ruptura violenta, dejando atrás no solo la ausencia, sino un vacío enorme, una sensación de estar fundamentalmente roto. El impulso inicial es ocultar estas grietas, sentir vergüenza por las cicatrices, o simplemente decir que la herida nunca hubiera ocurrido. El panorama emocional aquí se caracteriza por la cruda vulnerabilidad del dolor, la sensación de estar roto, y lo arduo, pero en última instancia transford. Viaje hacia resiliencia, un autodescubrimiento inesperado. A menudo vemos nuestras heridas como lastre, como evidencia de nuestra debilidad, en lugar de como potenciales fuentes de profunda fortaleza y sabiduría. Sin embargo, las enseñanzas budistas ofrecen una perspectiva radicalmente diferente sobre el sufrimiento. En lugar de algo que debe evitarse a toda costa, el sufrimiento se considera una parte inherente de la existencia y, fundamentalmente, como un cat o del crecimiento no es un castigo, sino una enseñanza profunda. La enseñanza central aquí es el concepto de convertir el sufrimiento en el camino. Esto significa usar nuestro dolor, nuestras dificultades y nuestros desafíos, no como obstáculos que nos descarrilan, sino como el motor y la guía para nuestro desarrollo espiritual y emocional. Es comprender que la verdadera compasión por las demás a menudo surge de haber experimentado el sufrimiento nosotros mismos. Esto conecta con ideal del bodhisattva en ser que, tras experimentar el sufrimiento y adquirir sabiduría, elige permanecer en el ciclo de la existencia para ayudar a todos los demás seres. Su compasión no es abstracta. Nace de su profundo compromiso con la condición humana, inclinándose a aspectos dolorosos. Nuestras heridas, por lo tanto, pueden convertirse en portales hacia una mayor empatía, mayor sabiduría y una conexión más profunda con la experiencia universal de la humanidad.
Exploramos esta idea a través de una práctica poderosa y hermosa. Del Japón, conocida como kintsugi, este es el arte de reparar cerámica rota con laca espolvorada o mezclada con oro, plata o platino en polvo. La filosofía detrás es que la rotura y la reparación no son algo para disimular, sino para resultar. El objeto reparado se percibe como más bello, más valioso y con una historia más profunda, precisamente porque se rompió y fue reconstruido meticulosamente. Imaginéis una impresionante y antigua porcelana, florero transmitido de generación en generación. Impeccable, su superficie lisa y impeccable, sus delicados dibujos pintados narran su larga historia. Era apreciado no solo por su valor material, sino por su perfección ininterrumpida, símbolo de continuidad y belleza intacta. Su elegancia residía en su forma sin fisuras, testimonio de su pasado inmaculado. La familia propietaria se enorgullece enormemente de su impeccable estado, manipulándolo siempre con sumo cuidado, colocándolo en un lugar destacado don su perfección. Pudiera ser admirada por todos. Representaban un ideal de belleza ininterrumpida, un monumento silencioso e un pasado impe que entonces, un día fatídico, quizá por un golpe descuidado o un temblor repentino, ocurrió lo impensable. El jarrón se cayó. No solo se quebró, sino que se hizo añicos en docenas de pedazos irregulares y dispersos, esparciéndose por el suelo con un ruido desgarrador. La familia quedó devastada. El símbolo de su herencia intacta, la encarnación de la belleza intacta, yacha en fragmentos. Había una abrumadora sensación de desesperación, una sensación de pérdida irreparable. ¿Cómo podría algo tan perfecto, tan completo, recomponerse? Cada borde afilado, cada fragmento faltante, amplificaba la sensación de rotura. La inclinación natural era desecarlo, ocultar el doloroso recuerdo de su estado destrozado. Parecía encarnar todo lo perdido, todo lo que parecía irreparable. Los pedazos fríos y afilados reflejaban la intensidad de su dolor, la profunda sensación de ruptura. Solo vi en el final de su historia la ruina de su antigua gloria. En su desesperación, oyeron susurros de un maestro de kintsugi. Con vacilación, recogieron los fragmentos, encargados con el peso del dolor, y se los llevaron al artesano. El maestro de kintsugi, una figura serena y paciente, examinó el jarrón destrozado, no con tristeza, sino con profunda reverencia. No vio ruina, sino una nueva oportunidad para la belleza, una narrativa oculta esperando ser revelada. Este jarrón no está destruido, dijo con dulzura. Su historia simplemente se está volviendo más profunda. El proceso fue largo, minucioso y requirió de inmensa paciencia. La maestra no intentó ocultar las grietas. En cambio, comenzó a ensamblar las piezas meticulosamente, utilizando una laca especial derivada de la savia de los árboles. Con cada pequeña astilla, cada borde dentado, aplicaba cuidadosamente el adhesivo, presionando los fragmentos con precisión lenta y deliberada. No era una solución rápida, era una meditación. Esperaba que la laca se endureciera a veces durante semanas antes de aplicar la siguiente pieza. Era un acto de profunda presencia, de honrar cada parte rota. A medida que las piezas se reconectaban lentamente, aplicaba capas de precioso polvo de oro hasta las costuras, trazando las líneas mismas de la ruptura con un brillo resplandeciente. El oro no borró las grietas, las iluminó, las transformó. Celebró la historia de la ruptura,
convirtiendo los momentos de ruptura en senderos de radiante belleza. Cuando alguien finalmente estuvo terminado, meses después, era innegablemente diferente de su forma original. Ya no estaba pristino, ya no estaba intacto, pero era mucho más que simplemente reparado. Era absolutamente único. Su superficie entrecruzada con brillantes vetas de oro. Cada línea dorada contaba una historia silenciosa de trauma, resiliencia y cuidado meticuloso. Su valor no disminuyó, sino que aumentó exponencialmente. Se convirtió en un poderoso testimonio de la belleza que puede surgir de la rotura, de la fuerza inherente que se encuentra no en permanecer intacto, sino en haber sido destrozado y luego, con amor y paciencia, reconstruido de una manera aún más magnífica. El jarno ahora albergaba la sabiduría de su trayectoria, un faro silencioso de transformación. Este jarno kintsugi es una poderosa metáfora, nuestras propias vidas, y en particular por los dons invisibles que se esconden en nuestras heridas más profundas. Cuando experimentamos pérdida, traición o abandono, nos sentimos destrozados. Quizás decimos ocultar nuestras cicatrices, fingir que la ruptura nunca ocurrió, o creer que, de alguna manera, nuestras heridas nos disminuyen. Para la filosofía kintsugi nos enseña que nuestras grietas, nuestras vulnerabilidades, nuestros puntos reparados, no son algo de lo que avergonzar. Al contrario, son precisamente donde reside nuestra belleza única, nuestra profunda resiliencia y la sabiduría que tanto nos ha costado conseguir. Se convierten en las líneas de oro que cuentan la parte más convincente de nuestra historia. Esta profunda sabiduría de convertir el sufrimiento en un camino también se encarna poderosamente en la formación de un plano perla. Es orbe luminoso de belleza, no se forma a partir de la perfección. Comienza con un irritantum, diminuto grano de harina, un parásito o un trozo de caca, que se abre paso en el tejido blando y vulnerable de una ostra. Este objeto extraño es una fuente de incomodidad, una herida para la ostra. La respuesta natural de la ostra, su sabiduría inherente, no es expulsar el irritante, sino transformarlo. Comienza a secretar capas y capas de nácar, una sustancia cristalina que encierra lentamente el cuerpo extraño. Con el tiempo, estas capas iridescentes se acumulan, transformando gradualmente el irritante áspero y indecible en algo suave, radiante y increíblemente precioso. La belleza de la perla, su valor, su propia existencia, son resultado directo de la respuesta de la ostra a su herida, su capacidad de transmutar la irritación en una perfección luminosa. La herida no se borra. Se convierte en el núcleo mismo alrededor del que se forma la belleza. Nuestro desarrollo espiritual y emocional a menudo refleja este proceso. Las dificultades de nuestra vida, los momentos de dolor, las despedidas. No dichas, las pérdidas profundas, no son simplemente desgracias que debemos soportar. Son los granos de harina que llevamos dentro. Nuestra tarea, como la ostra, es no rechazarlos, sino conectar con ellos. Generar capas de comprensión, compasión y resiliencia a su alrededor. Al hacerlo, transformamos nuestras heridas en fuentes de profunda sabiduría, profunda empatía y una fuerza interior única y radiante que jamás podría haber, seguido de una existencia inmaculada y sin problemas. Las líneas doradas de nuestro kintsugi personal, el nácar luminoso de nuestras perlas internas, no son defectos. Son la evidencia visible de nuestra capacidad de sanar, integrarnos y volvernos más bellos, más valiosos y más profundamente.
Vivos gracias a lo que hemos superado. Este es el regalo invisible de nuestras heridas. Son la materia prima para nuestra transformación más profunda y auténtica. Abrazar es camino, es mirar te cicatrices no con arrepentimiento, sino con reverencia. Es comprender que los momentos en que te sientes más roto fueron precisamente los momentos en que te refugiaste. Transformaste y te infundes con nueva fuerza. Es reconocer que la empatía que sientes por el dolor ajeno, la paciencia que ofreces, la sabiduría que llevas dentro, a menudo provienen directamente de los caminos difíciles que tú mismo has recorrido. Nos permite adentrarnos en la plenitud de nuestra propia historia, reconociendo cada capítulo, incluso los destrozados, como esencial para la magnífica totalidad. Tomamos un momento para respirar profundamente, permitiendo que la sabiduría del Jaren Kintsugi y la perla se instale en tu corazón. Cierra suavemente los ojos o suaviza la mirada. Recuerda una herida, una pena del pasado o un momento de tu vida que hayas percibido como algo roto. No necesitas revivir el dolor, simplemente reconoce su presencia. Quizás como un dolor silencioso o un eco persistente. Ahora, con delicadeza, imagina esa herida, esa grieta, no como un defecto, sino como un espacio de transformación. Imagínala como una línea delicada que puede llenarse de oro luminoso, o como un pequeño grano de arena alrededor del que comienza a formarse una perla preciosa. Respira en esa posibilidad. No intentes borrar la herida, sino honrar el camino. De sanación que ha ocurrido, esta o ocurrirá a su alrededor. Siente el sutil cambio de la percepción de fragilidad a la belleza potencial. Que sabiduría oculta, que fuerza inesperada, ya ha emergido de desafíos más profundos. Que dons ocultos podrían estar esperando ser revelados dentro de tus heridas, transformándolas en caminos radiantes de comprensión y compasión. Simplemente mantén esta pregunta, dando que la profunda verdad de tu propia resiliencia se asiente profundamente en ti, invitándote a un sueño profundo y reparador. En el ajetreо incesante de nuestra vida diaria, con las exigencias a menudo superan nuestras reservas y las presiones externas compiten constantemente por nuestra atención. Es extraordinariamente fácil descuidar nuestro santuario más vital, nuestro mundo interior. Dedicamos tanta energía a cuidar el jardín exterior de responsabilidades, relaciones y logros que el tranquilo y fértil terreno interior puede verse invadido por la maleza de la preocupación, las espinosas zarzas del esters y la tierra reseca del agotamiento. Con demasiada frecuencia nos sentimos abrumados, agitados y extrañamente desconectados de una profunda sensación de bienestar, creando erróneamente que la verdadera paz es una flor rara que solo se encuentra en retiros remotos y aislados. O que aparecerá por arte de magia una vez que todos los problemas externos han desaparecido milagrosamente. La verdad, sin embargo, es mucho más empoderadora. La paz interior no es un destino lejano al que se liga frenéticamente tras una carrera agotadora. Es un proceso vivo y dinámico, un estado del ser que debe alcanzarse de forma consciente. Suave y consciente, nte.cult ivadu es la creación intencional de un ambiente nutritivo y armonioso dentro de nosotros mismos, reconociendo que la paz no es meramente la ausencia de problemas externos, sino más bien la profunda capacidad de afrontar cualquier cosa que surja en la vida con una inquebrantable sensación de calma, claridad y resiliencia interior. Nuestro modo predeterminado, sobre todo en momentos de incertidumbre, pérdida o emociones no resueltas,
como el eco persistente de una partida, sin decir palabra. Es reaccionar, esforzarnos, buscar frenéticamente soluciones externas o intentar desesperadamente arreglar lo que percibimos como roto. En esta lucha centrada en el exterior, a menudo olvidamos que, al igual que un jardín físico, nuestro paisaje interior requiere un cuidado constante, diligente y amoroso. Si se dice su suerte, un jardín no brota espontáneamente con una belleza cultivada. En cambio, se vuelve salvaje, indemnito, asfixiado por cualquier cosa que brota indiscriminadamente. De igual manera, nuestras mentes, si no se nutren y guían intencionalmente, pueden volverse caóticas, dominadas por pensamientos malsanos, reflexiones improductivas y emociones disruptivas que drenan nuestra energía vital y nublan nuestra percepción. Esta sensación generalizada de abr humor, que surge directamente del descuido de nuestro bienestar interior, se convierte en el tema emocional central aquí. Se combina con un profundo e intuitivo anhelo de una sensación de ba el ce y interior floreciente. Lo más importante, la empoderante comprensión de que cada uno de nosotros posee intrínsecamente las herramientas, la sabiduría y la capacidad inherente para cultivar intencionalmente su propio bienestar interior. La paz entonces, deja de ser un bien externo difícil de alcanzar. Se transforma en el acto consciente, continuo y amoroso de crear algo profundo y duradero dentro de nosotros mismos. El corazón mismo de esta práctica transformadora, la filosofía subjacente que guía nuestro cultivo, se encuentra profundamente arraigada en el principio budista de medios hábiles, conocido como esfuerzo país mucho más que un simple conjunto de instrucciones. Se refiere a cualquier actividad, pensamiento, palabra o acción compasiva que, sabia y eficazmente, nos ayuda a nosotros y a los demás a avanzar progresivamente hacia estados de mayor liberación, sabiduría profunda y compasión ilimitada. No se trata de una adhesión rígida a reglas dogmáticas, ni de seguir ciegamente dictados prescriptivos. Más bien, se trata de desarrollar una sabiduría pragmática, una inteligencia perspicaz y una conciencia profundamente receptiva que nos permite adaptar nuestro enfoque a las circunstancias únicas de cada momento. Implica saber con mayor claridad que acciones, pensamientos y intenciones nos conducirán a una mayor paz, claridad y bienestar. Estos se llaman estados saludables o ayuno, y a la inversa, cuales conducirán a más sufrimiento, confusión y enredo. Estos se llaman estados malsanos, o ayunacan. Esta comprensión, elegimos consciente y valientemente el camino de los medios hábiles, alineando nuestras acciones internas y externas con los principios que fomentan la paz. Cultivar la paz interior, en esencia, se convierte en un excelente ejemplo de medios hábiles en acción. Implica identificar diligentemente las malas hierbas de nuestra mente, como la ira, el miedo, el apego, la aversión, los celos o la autocondena, y aprender maneras suaves, pero profundamente efectivas, de eliminarlas o transformar hábilmente su energía. Simultáneamente, implica plantar meticulosamente las semillas de estados verdaderamente saludables, como la bondad, la paciencia, la gratitud, la atención plena, la compasión generosa y la sabiduría profunda, y luego neutrales constantemente. Con nuestra atención y práctica, para que crezcan fuertes, resilientes y profundamente arraigadas. Este enfoque reconoce que la verdadera paz interior no es un don pasivo que se nos otorga, sino una relación activa, continua y profundamente comprometida con nuestra propia mente.
Es un proceso continuo de atención a las condiciones fundamentales que permiten que la alegría, la serenidad y la comprensión ilimitada florezcan desde dentro. En esta profunda labor, no somos simplemente los jardineros. Encarnamos la tierra misma, las preciosas semillas y las manos tiernas y sabias que nutren la vida interior. Esto nos infunde un profundo sentido de responsabilidad por nuestro clima interior, una responsabilidad que asumimos no con una pesada autoculpa, sino con compasión y inquebrantable dedicación. Sumergémonos ahora plenamente en la tranquila y profunda historia de antiguo Zen monje y su pequeño y modesta jardín en monasterio aislado, encaramado majestuosamente en lo alto de las montañas envueltas en niebla. Vivía un monje cuyos días se entrelazaban con los hilos de rituales sencillos, pero profundamente significativos. Su tarea diaria más brillante y desafiante era cuidar un pequeño terreno, aparentemente insignificante, ubicado justo detrás de su modesta vivienda de madera. Cuando llegó al monasterio, ecos este terreno no era más que una morada salvaje e indemnida de maleza rebelde, arbustos espinosos y agresivos, y tierra dura, compacta y aparentemente sin vida. Era, en realidad, un espacio caótico, poco atractivo y visualmente discordante, que reflejaba en muchos sentidos la profunda turbulencia interior que sintió inicialmente en su mente tras ecos de búsqueda y esfuerzo. Su camino espiritual hasta ese momento había sido arduo y inquieto, marcado por periodos de intensa duda, una búsqueda intelectual incesante y una persistente y frustrante sensación de que la verdadera iluminación, o la paz profunda, siempre estaba más allá de su frustrado alcance. Cargaba con una sutil, pero omnipresente, corriente subjacente de agitación, una silenciosa tensión, nacida de su incesante, a menudo forzada, búsqueda de la perfección espiritual. Este pedazo de tierra abandonado, en su desordenado desorden, parece reflejar su inquieto paisaje interior, un recordatorio constante del trabajo en por hacer de su venerable maestro. Figura de profunda serenidad y sabiduría, observable la inquietud interior de su joven discípulo con una mirada compasiva. Un día, en lugar de ofrecer complejos tratados filosóficos o intrincadas técnicas de meditación, el maestro simplemente la instruyó, con una suave sonrisa. Cuida este jardín, hijo mío, que su florecimiento sea un reflejo directo y palpable del tuyo. El monje, aunque inicialmente desconcertado por la profunda simplicidad, incluso mundana, de la tarea, la aceptó con la cabeza gacha y un corazón abierto, aunque algo escéptico. Comenzó su trabajo con un renovado, aunque incipiente, sentido de propósito, entrando en el amargado jardín cada mañana, cuando el primer rubor del amanecer rozaba las cimas de las montañas. Sus esfuerzos iniciales fueron desalentadores, una verdadera prueba de su determinación. La tierra era terca, inflexible, resistente a sus herramientas. Las raíces de la maleza eran tenaces, profundamente arraigadas, negándose a soltar su dominio sin una lucha feroz. Se sentía frustrado con facilidad, con los músculos doloridos. La mente llena de impaciencia, e incluso aire ante la enorme cantidad de trabajo que tenía por delante. Anhelaba resultados inmediatos y visibles, un espacio transformado mágicamente. Pero el jardín cedió a su persistente esfuerzo poco a poco, resistiendo sus impacientes exigencias de belleza instantánea. Esta ardua lucha inicial se convirtió en su primera lección crucial para cultivar la paz interior. Paciencia prendida, con el sudor de su frente y el dolor de sus manos, que la transformación profunda,
tanto en la tierra turca como en el espíritu. Inquieto, requerir tiempo inmenso, persistencia inquebrantable y, crucialmente, una mano gentle y no agresiva. Empezó a abordar cada maleza, no como un enemigo, a ser vencido en batalla, sino como una parte del jardín que simplemente necesitaba ser redirigida o eliminada con habilidad y atención plena. Como observer y dar un pensamiento persistente que lo distrae durante la meditación. Poco a poco aprendió a distinguir entre las malezas perennes y profundamente arraigadas, que representan hábitos mentales profundamente arraigados, creencias arraigadas o patrones emocionales recurrentes, y las malezas anuales, más efímeras, como pensamientos fugaces y superficiales o momentos transitorios de irritación. Descubrió que cada tipo requería un enfoque sutilmente diferente, una aplicación metodizada de esfuerzo y discernimiento. Esta eliminación deliberada y paciente no fue un acto de violencia ni de autocondena, sino más bien un acto compasivo de no dañar, eliminando lo que obstruye el crecimiento genuino sin resentimiento ni agresión violenta. Una vez que el crecimiento caótico fue limpiado con paciencia y las malezas rebeldes fueron removidas meticulosamente, comenzó el trabajo laborioso, pero profundamente satisfactorio, de preparando el suelo enriquecer diligentemente la tierra. Con compost rico en nutrientes, la removió cuidadosamente con su pala, y disminuyó con esmero los terrenos duros y compactados, transformando la tierra inflexible en algo suave, receptivo y maravillosamente fértil. Este acto físico se convirtió en una poderosa metáfora viviente de la suavización de su propia mente mediante la meditación constante, la autorreflexión compasiva y la liberación gradual de tensiones arraigadas. Comprendió profundamente que un paisaje interior fértil requería nutrición constante, no solo de enseñanzas espirituales externas, sino del cultivo intencional de estados emocionales y mentales sanos. En esa esencia, estaba sembrando las semillas fundamentales de la intención, creando un hogar acogedor y hospitalario dentro de sí mismo para todas las cualidades positivas que anhelaba que crecieran y florecieran. Luego vino el acto delicado, pero profundo, de plantando las semillas el monje seleccionó con cuidado y discernimiento semillas de sabiduría, compasión, paciencia, gratitud, generosidad y bondad amorosa ilimitada. No eran semillas literales y tangibles para sostener en la palma de su mano, sino intenciones conscientes y sinceras que meticulosamente estableció para su propia mente y espíritu. Comprendió, con claridad cristalina, que así como un jardinero sabio no planta una semilla de rosa y espera tontamente cosechar una flor de loto, él no podía seguir sembrando semillas de aire, miedo o aferramiento y espera, de manera realista, cosechar paz y satisfacción. Eligió conscientemente semillas saludables de pensamiento, acción y reacción, sabiendo con certeza que lo que cultivaba cuidadosamente en su mundo interior, inevitablemente se manifestaría en su experiencia vivida. Esto lo enseñó la profunda necesidad de discernir tu una pregunta constante y gentle. ¿Qué tipo de semillas internas estoy plantando constantemente a través de mis decisiones diarias, mis reacciones habituales y los mismos pensamientos en los que elijo pensar? Sus rituales diarios de cuidado, que antes eran una tarea, se transformaron gradualmente en una actividad viva y palpitante, meditational. Lo hariguas planas se cuidaban con atención meticulosa y consciente, reconociendo que una alimentación constante y regular era fundamental para su supervivencia y florecimiento.
así como las plantas jovens se marcaban y morían sin un suministro constante de agua. Él comprendió que sus propios estados mentales y cualidades espirituales saludables se atrofiarían sin práctica regular, atención consciente y autocuidado compasivo. Empezó a ver la luz del sol, dadora de vida, no solo como una fuente de luz física, sino como su propia conciencia. Conciencia, la luz radiante de la atención plena, que iluminaba cada rincón sutil de su jardín interior, permitiendo ver con claridad que necesitaba atención, que florecía con belleza y que lujaba sutilmente bajo la superficie. Aprendió a observar los ciclos naturales inevitables del jardín, las vibrantes estaciones de crecimiento abundante y alegre, los periodos más tranquilos de letargo y descanso, las sequías inesperadas y desafiantes que ponían a prueba su paciencia, y los repentinos y abrumadores aguaceros que amenazaban con arrasar con sus esfuerzos. Comprendió que estos desafíos externos eran profundos reflejos de las inevitables dificultades de la vida, momentos de escasez, periodos de intenso diluvio emocional o periodos de tranquilo retraimiento e introspección. Aprendió a no entrar en pánico, desesperarse en a reaccionar impulsivamente en esos momentos, sino a adaptarse con resiliencia, a nutrirlo con dedicación inquebrantable, y a confiar en la resiliencia inherente y profunda del propio jardín. Una resiliencia que reflejaba su propia fuerza interior en ciernes. Cuando aparecían nuevas plagas, como polgones persistentes o larvas turcas, no las atacaba con furia con productos químicos agresivos en rociadas violentas. En cambio, encontraba maneras hábiles y no violentas de ahuyentarlas, lo que reflejaba su enfoque cada vez más compasivo hacia los pensamientos intrusivos o las emociones difíciles. En su propia mente, reconocerlos, comprender su naturaleza, y luego redirigir su atención con suavidad o transformar hábilmente su energía, en lugar de combatirlos con agresividad. Con el tiempo, a medida que el monje continuó con su práctica dedicada y consciente, el pequeño pedazo de tierra, una vez descuidado, detrás de su vivienda se transformó total y impresionantemente convirtió en un oasis vibrante y próspero, rebosante de exuberante vegetación, hierbas aromáticas y flores sensuales y coloridas, que irradiaban una alegría serena. Su suelo era rico y oscuro, su aire perfumado con el aroma de las flores, y sus plantas crecían fuertes, sanas y resistentes, extendiéndose con gracia hacia la luz. Y, sorprendente, a medida que el jardín florecía en belleza externa, también lo hacía el paisaje interior del monje. La sutil agitación que una vez había latido persistentemente bajo la superficie de su mente se disipó lentamente, desvaneciéndose como la niebla matutina, reemplazada por una profunda y inquebrantable sensación de paz interior. Sus movimientos se volvieron más tranquilos, más pausados, su mirada más serena y expansiva, su corazón más abierto y compasivo consigo mismo y con todos los seres. Comprendió, con profunda claridad, que la paz que encontraba en la vibrante belleza de su jardín no era externa a él. Era una presencia directa y palpable, reflexión. La profunda paz que había cultivado meticulosamente en su interior, mediante un esfuerzo constante y consciente. El jardín, en su serena perfección, se había convertido en su dharma viviente, su maestro constante, mostrando que la belleza y la armonía externas que veía eran simplemente un reflejo radiante de la profunda armonía y equanimidad internas, que había alcanzado con esmero mediante un cultivo persistente, delicado y profundamente hábil.
La tranquilidad de este espacio sagrado irradiaba hacia el exterior, un testimonio sereno pero poderoso de su cuidado consciente, invitando a todos los que lo contemplaban a detenerse y respirar. Este jardín florescente es, pues, un espacio rico y en constante desarrollo, metáfora para el cultivo de nuestra propia paz interior. La misma el instrumento de estar preparada, suavizada mediante una autoconciencia constante, relajada por la curiosidad y receptiva por la falta de juicio. Semelaslo que elegimos sembrar son nuestras intenciones, nuestros pensamientos sanos, nuestras acciones compasivas y nuestras cualidades positivas. Si continua e inconscientemente sembramos semillas de preocupación, juicio, miedo y negatividad, ese es precisamente el tipo de paisaje interior que crecerá y dominará. Pero si consciente y constantemente elegimos sembrar semillas de bondad, gratitud, paciencia, compasión, valencia y comprensión, estas son las cualidades radiantes que florecerán, ecarán raíces y enriquecerán profundamente nuestras vidas. Males, herbes los estados mentales dañinos que constantemente intentan sofocar y abrumar nuestra paz interior son la ira, la envidia, el apego, la aversión, la inseguridad y la rumiación obsesiva. Al igual que el monje, debemos aprender a identificarlos con delicadeza, observar sus intrincadas raíces y eliminarlos con destreza, no con una autocondena severa, ni una represión violenta, sino con atención constante y compasiva y un discernimiento. Consciente, el datar de vida luz del solo, que nutre incessantemente el jardín, es nuestra propia conciencia. Conciencia la luz brillante y imparcial de la atención plena que ilumina cada rincón sutil de nuestro paisaje interior, permitiéndonos ver claramente que necesita atención, que está floreciendo maravillosamente en este momento, y que lucha silenciosamente bajo la superficie. Agua es lo consistente, vital elemento de nuestras prácticas espirituales y de autocuidado. Nuestros ejercicios diarios de respiración consciente, momentos de meditación tranquila, un diario reflexivo, periodos de lectura contemplativa, momentos enriquecedores en la naturaleza o simplemente momentos de introspección intencional y silenciosa. Así como un jardín se marquita y se marquita. Sin riego regular, nuestra paz interior y nuestros estados mentales sanos se atrofian sin atención, cuidado y práctica constantes. Lo invisible valles y límites del jardín nos recuerdan la importancia de proteger nuestra energía interior, establecer límites saludables con los demás y crear un espacio sagrado para nuestro propio bienestar. Y, finalmente, el siempre cambiante station jardín reflejan lo profundo emergencia, la naturaleza cíclica de nuestros estados internos. Habrá temporadas de crecimiento vibrante y alegre, y de facilidad sin esfuerzo, y temporadas inevitables de letargo, de desafíos, de aparente esterilidad, o incluso periodos de tormentas internas. El verdadero cultivo implica abrazar todas las estaciones con ecuanimidad, comprendiendo profundamente que incluso en el letargo o la lucha, la vida cobra fuerza sutilmente, preparándose para una nueva y vibrante oleada de crecimiento. Aprendemos a ser profundamente pacientes con nosotros mismos, comprendiendo que cultivar la paz interior es un hermoso viaje que dura toda la vida, un florecimiento continuo, no un destino final y inmóvil. Cultivar verdaderamente tu propio jardín de paz interior implica comprometerse consciente y sinceramente a cuidar tu mente con el mismo amor infinito, dedicación inquebrantable y atención meticulosa que el anciano monje dedicaba a sus cuidados. Planes.
Significa elegir, en cada momento, estar plenamente presente, discernir profundamente lo que realmente nutre tu alma y espíritu, y libera con suavidad, pero firmeza lo que ahoga de bienestar. Es un camino de autocuidado activo y compasivo, reconociendo que tu estado interior influye profundamente e incluso moldea toda tu experiencia exterior del mundo. Es el trabajo constante y valiente de mirar hacia dentro, preparar el terreno. Sagrado de decir, sembrar las semillas sanas de la intención, y brindar alimento constante y amoroso. Así es como gradualmente nos convertimos en verdaderos dueños de nuestro paisaje interior, creando un santuario de calma vibrante y resiliente que no solo puede capar cualquier tormenta, sino transformar su esencia misma en tierra fértil. Para un florecimiento en más profundo, respirando y purifica ahora, permitiendo que tu cuerpo se relaje y tu mente se asiente suavemente. Cierra los ojos suavemente o suaviza la mirada, invitando a una conexión más profunda con tu mundo interior. Visualiza tu propio y único paisaje interior. Está ahora cubierto de maleza, reseco y descuidado. Hoy muestra vibrantes signos de vida abundante y serena belleza. No hay respuestas correctas, and hay incorrectas, and hay juicios, solo una observación amable y compasiva. Ahora, con un profundo sentido de autoaceptación, imagine como el diligente y amoroso jardinero de este espacio sagrado. Con tus próximas respiraciones, limpia mentalmente una pequeña maleza, quizás una preocupación persistente que se ha aferrado a tu mente, o un juicio que te aferras a ti mismo o a otra persona. Simplemente, con suavidad, reconoce su presencia en tu mente y luego, con intención, diga que se suelta. Ahora, elige conscientemente una semilla virtuosa, quizás una pequeña semilla de bondad hacia ti mismo, o una semilla de silenciosa gratitud por un simple placer, o una semilla de gentle paciencia. Visualiza depositándola suavemente en la tierra receptiva y suave de tu mente. Y luego, imagina regándola con el suave fluir de tu respiración, nutriéndola con tu atención enfocada, bañándola en la cálida y vivificante luz de tu conciencia. Pura, que pequeño paso concreto puedes comprometer de dar hoy a esta noche para comenzar a continuar, cultivando tu propio y exquisito jardín de paz interior. ¿Te comprometerás a respirar conscientemente unos minutos antes de dormir? De arrasar intencionalmente una preocupación persistente, aunque sea por un instante? Sembrarás conscientemente una semilla de gratitud por algo simple y a menudo pasado por alto? Simplemente mantén esta profunda pregunta con delicadeza, permitiendo que el inmenso potencial del cultivo intencional y compasivo se asiente profundamente en ti, invitando a un descanso más profundo y a un sueño verdaderamente reparador. En el vasto y intrincado paisaje interior de nuestra experiencia humana, tal vez ninguna va a ser más persistente, más insidiosa y a menudo más profundamente dañina que la implacable voz de vosotros, una experiencia difícil en particular. Una que nos diga sintiéndonos vulnerables, expuestos, rechazados o profundamente inseguros, como el dolor punzante de quedarse sin palabras, o el dolor de una relación que se disuelve. Este crítico interno puede transformarse en un torturador incansable, a menudo brutal. Nos dice implacablemente que no fuimos suficientes, que cometemos un terrible error, que somos fundamentalmente defectuosos, intrínsecamente indignos de amor, o inherentemente indignos de una conexión y pertenencia profundas. Internalizamos fácilmente la culpa, analizando nuestras propias acciones con precisión quirúrgica,
reproduciendo errores y tropiezos imaginarios en un bucle infinito y construyendo una narrativa dolorosa y contraproducente de incompetencia crónica. Esta crítica autoinfligida, un bombardeo implacable de dureza, exacerba nuestro dolor original, impidiéndonos ser verdaderamente y a menudo, dejándonos sintiéndonos profundamente aislados y completamente solos en nuestro sufrimiento, atrapados en los confines de nuestra propia mente. Casi instintivamente, somos notablemente rápidos por render compasión, comprensión y sincera bondad a un amigo en apuros. Si un ser querido se acercara a nosotros con los ojos llenos de lágrimas, describiendo una experiencia dolorosa que estuviera atravesando, nuestros corazones se llenarían de empatía. Lo escucharíamos con el corazón abierto, lo ofreceríamos palabras de consuelo, validaríamos sus sentimientos sin juzgarlo, y le brindaríamos un apoyo incondicional. Sin embargo, paradójicamente, cuando nosotros mismos sufrimos, cuando somos más vulnerables y necesitamos consuelo, con frecuencia nos volvemos contra nosotros mismos, ejerciendo una dureza, una crítica mordaz y una autocondena implacable. Que llamas, bajo ninguna circunstancia, infligiremos a otro ser humano, y mucho menos a amigo querido. Esta profunda parodia de la compasión, tan pronta y abundantemente dirigida hacia afuera, pero tan frecuente y ferozmente retenida hacia dentro, es una de las barreras más significativas y a menudo inadvertidas para nuestra propia paz, genuina, sanación auténtica y bienestar duradero. A menudo creemos, quizás inconscientemente, que la autocrítica nos motivar mágicamente a mejor, nos hará más fuertes o nos protegerá de la posibilidad de dolor o decepción en el futuro. Pero, trágicamente, la mayoría de las veces, simplemente profundiza nuestro sufrimiento, haciéndonos sentir más avergonzados, más aislados, menos capaces de encontrar soluciones y, en última instancia, menos capaces de avanzar con gracia. YRES ailencia de la enseñanza profunda y verdaderamente liberadora que ofrece el antídoto a ciclo autoperpetuante de dureza interior, es meta, o bondad amorosa, específicamente cuando se dirige consciente e intencionalmente hacia dentro, como autocompasión. Autocompasión no es una debilidad. No es autocompasión. En hay un acto autoindulgente o narcisista, en hay una simple atenuación de la responsabilidad. Al contrario, es una práctica valiente, radical y fundamental para afrontar nuestro propio sufrimiento, nuestros defectos percibidos y nuestras imperfecciones, con genuina calidez, profunda comprensión y bondad inquebrantable. Implica tres componentes interconectados: conciencia, que es la capacidad de reconocer y estar presente con nuestro propio sufrimiento, sin juzgar ni exagerar. Humanidad común, que es el reconocimiento de que el sufrimiento, la imperfección y los fracasos personales son una parte intrínseca y compartida de la experiencia humana universal, que nos conecta con todos los demás seres en lugar de aislarnos. La bondad hacia uno mismo, que es la práctica activa de brindarnos consuelo, apoyo y cuidado cuando sentimos dolor, tal como lo haríamos con un amigo querido. Se trata de tratarnos con el mismo cuidado, preocupación y empatía inagatables que instintivamente ofreceríamos a alguien a quien apreciamos profundamente. Cuando alguien se ve sin decir una palabra, y el crítico interno comienza su lamento habitual, la autocompasión no se involucra con la pregunta: ¿qué hay de malo en mí para que esto haya sucedido? En cambio, se pregunta con compasión: ¿cómo puedo ser amable conmigo mismo en este preciso momento de dolor, confusión y profunda incertidumbre?
Est cambio fundamental y profundo en la indagación, abre la puerta sagrada a la sanación genuina. Fomenta una resiliencia inquebrantable y cultiva un profundo sentido de seguridad interior y valía que es completamente independiente de la validación externa, elogios o explicaciones. Es la base sobre la que se construye una paz duradera. Sumergémonos ahora en la conmovedora y profundamente identificable historia de un viajero que se encuentra completamente aterradoramente donde un bosque vasto, denso y que oscurece rápidamente, la noche cae sin previo aviso. El sendero familiar que habían seguido, su guía confiable durante kilómetros, simplemente se desvaneció, absorbido por completo por la maleza invasora y amargada, y las sombras cada vez más profundas. La última luz, tenue y vacilante del crepúsculo dio paso rápidamente a una oscuridad opresiva y absoluta. Una oscuridad tan profunda y envolvente que parece engullir todo sonido, anular todo sentido de orientación y borrar todo punto de referencia familiar. Un miedo abrumador y primario se apoderó del corazón del viajero. Un terror escalofriante que se les metió en los huesos. Tropezaron a ciegas, cayeron repetidamente sobre raíces y rocas invisibles, y las ramas gruesas y aferradas parecen extenders, amenazando con enredarlos en más, aumentando su pánico creciente. El aterrador escenario emocional de estar verdaderamente perdido, solo y vulnerable en una oscuridad tan abrumadora, reflejaba con precisión el agonizante estado interno que muchos experimentan tras una pérdida repentina y inexplicable. Una traición inesperada o el profundo sentimiento de abandono en odad al principio. La poderosa voz interior del viajero, impulsada por el miedo primario, el pánico agudo y la desorientación desesperada, se volvió con una dureza escalofriante directamente contra ellos mismos. ¿Cómo puede ser tan increíblemente insensato? Sesio con venenosa condena. Deberías haber sido más cuidadoso, más vigilante. Fuiste tan descuidado, tan poco preparado, tan completamente ciego. Todo esto es culpa tuya, tu inmenso fracaso. Te mereces esta terrible lucha por tu absoluta imprudencia. No tienes esperanza, eres un completo fracaso. Nunca, jamás, encontrarás la salida de esto. Esta implacable ola judo culparst, torrente de críticas mordaces era casi tan debilitante y paralizante como la propia oscuridad física. Se solidificó a su alrededor, les abrumó la desesperación y extinguió sistemáticamente cualquier rescoldo de esperanza que pudieran haber albergado. Se desplomaron en la tierra fría y húmeda congelados, temblando no solo por el frío penetrante del aire nocturno, sino por el gélido y inquebrantable abrazo de su propio y despiadado juicio. Se sienten total y completamente solos, profundamente indignos de amor, y profundamente indignos de cualquier consuelo, solas o ayuda. Este agonizante tormento interior, esta crueldad autoinfligida, resultó ser una carga más pesada y aplastante que la impenetrable densidad del propio bosque. Creerán erróneamente que, al ser implacablemente duros consigo mismos, al infligirse es duro autocastigo, de alguna manera se obligarían milagrosamente a encontrar una salida. Pero eso solo los condujo más profundamente a las arenas movedizas de la desesperación y la parálisis total, agotado hasta el cansancio, tanto por la sofocante oscuridad exterior como por el implacable y desgarrador tormento interior. El viajero finalmente, con un profundo suspiro de rendición, se desplomó en el suelo. Las lágrimas lo nublaron la vista, haciendo aún más borroso el mundo ya invisible.
En es momento de colapso físico y emocional absoluto, algo sutil pero profundamente significativo cambió en su interior. Un recuerdo lejano y tenue emergió en el espacio de silencio que se abrió en medio de su desesperación. El vivido recuerdo de una vez que vieron a un niño pequeño, completamente perdido y llorando desconsoladamente, y instintivamente su corazón se llenó no de juicio, sino de una abrumadora oleada de ternura y profunda compasión. Recordarán haber orado, ofrecer palabras de consuelo, acunar con ternura al niño asustado y guiarlo pacientemente de vuelta a un lugar seguro. Un pensamiento verdaderamente radical, casi ilógico en su simplicidad, surgió de lo más profundo de su agotamiento, que pasaría si me ofreciera esa misma ternura y esa misma compasión ilimitada, ahora mismo, en este momento de mi propia y profunda desesperación. Les parece absolutamente absurdo, profundamente ajeno a su forma condicionada de pensar, para un susurro desesperado y insistente de intuición, un leve impulso interior, los impulsaba, a pesar de su resistencia interna, a intentarlo. Metiendo la mano y sigas en su mochila, no en busca de un mapa lógico, ni de una brújula práctica, sino de una pequeña linterna sin luz. Linterna lo habían lavado casi como una ocurrencia tardía para alguna emergencia vaga y lejana. Y dudaron. Les temblaban las manos, les temblaban los dedos. El mismo acto de encenderlo se sintió como un acto de profundo desafío contra su crítica interna arraigada, una rebelión radical contra la voz de la autocondena. Pero con una respiración profunda, temblorosa, pero decidida, golpearon el pedernal. Una llama pequeña, tentativa, pero increíblemente valiente, cobró vida, proyectando un resplandor suave, dorado y reconfortante. Este pequeño y valiente acto fue su primer paso tentativo en la práctica ilimitada duto compasionales. Este calor naciente, no ahuyento, no pudo ahuyentar la vasta y aterradora oscuridad del denso bosque. Simplemente iluminó suavemente los pocos metros que los rodeaban, revelando las raíces nudosas que se extendían justo delante. La tierra húmeda y fértil bajo sus pies cansados, y el tenue y apenas perceptible contorno del sendero justo detrás de sus dedos. No ofreció una solución grandiosa, en un mapa mágico para la solución inmediata, pero ofreció la luz justa, la claridad justa, para ver el siguiente paso, y el siguiente el viajero no se reprochó el alcance limitado de la linterna. No exigió que iluminara mágicamente todo el vasto y intimidante bosque. Simplemente aceptó su suave y inquebrantable alcance con profunda gratitud. Al comenzar a moverse, lenta, deliberadamente, y con un cuidado casi tierno por su propio cuerpo cansado, la linterna meciendo suavemente con sus pasos cuidadosos, la luz se movió en perfecta sincronía con ellos, iluminando siempre el presente inmediato. Cuando inevitablemente tropezan de nuevo, como ocurría muchas veces, la espera voz interior que una vez los regagó con crueldad, fue sutil y milagrosamente reemplazada por un suave y reconfortante susurro. Está bien, mi dulce, tropezaste, levantate de nuevo. Da otro paso, estoy aquí contigo. Cuando el miedo profundo o la desesperación profunda volvían a apoderarse de ellos, amenazando con abrumarlos, el resplandor inquebrantable de la linterna parecía recordarlos con dulzura. Estás aquí, no estás solo en esto. Estoy contigo. Estamos juntos en esto. El camino por delante seguía siendo incierto, desafiante, plagado de obstáculos invisibles, pero ya no estaban solos, ya no estaban consumidos por el odio interno
y la alta condena paralizante. Estaban accompagados profunda y intimamente por una presencia suave, firme e inquebrantable. Su propio florecimiento, autocompasional sutil calor que irradiaba la linterna, no era solo calor físico. Era el calor reconfortante de la aceptación. Inquebrantable, de la ausencia de juicios, que iluminaba el camino, no con exigencias severas and expectativas imposibles, sino con un ánimo amable y persistent. El viaje para salir del imponente bosque seguía siendo largo y arduo, exigiendo inmensa resistencia y courage, pero ahora se emprendía con una profunda sensación de compañía interior, una profunda y duradera sensación de sentirse verdaderamente cuidado por uno mismo, para sí mismo. El viajero aprendió, a través de su arduo viaje, que la guía más poderosa, más confiable y más reconfortante en su hora más oscura, no era un mapa externo en un faro leano, sino la resistente y suave luz interior de su propia bondad inquebrantable. Esta luz cálida y suave la linterna es pues, una imagen hermosa y profunda, metáfora para la esencia de tu compasión a diferencia del duro y a menudo cegador resplandor de la autocrítica implacable, que ilumina nuestros defectos y imperfecciones percibidos con una intensidad implacable y escrutadora. La autocompasión ofrece un brillo suave, difuso e increíblemente reconfortante. No niega la existencia de las dificultades, ni desestima el dolor. Simplemente ilumina la realidad inmediata de nuestro sufrimiento con profunda bondad, permitiéndonos ver nuestro siguiente paso con claridad. Aceptación y sin la carga paralizante del juicio. No exige perfección instantánea ni una recuperación sin esfuerzo. En cambio, ofrece comprensión ilimitada, paciencia inquebrantable y apoyo continuo. No nos avergüenza por nuestra vulnerabilidad humana inherente, nuestros errores o nuestras deficiencias percibidas. Nos abraza con suavidad y calidez en la profunda verdad de nuestra common, recordándonos que el sufrimiento es una experiencia universal. La luz de la autocompasión crea un espacio sagrado, seguro y profundamente enriquecedor en nuestro interior, incluso cuando el mundo exterior se siente oscuro, incierto y abrumador. Es la mano suave y afirmativa que se posa conscientemente sobre nuestro corazón adolorido. Las palabras suaves y reconfortantes susurradas a nuestra alma agitada. Esta radiante luz interior nos recuerda, silenciosa pero poderosamente, que somos inherentemente dignos de cuidado, inherentemente dignos de bondad y inherentemente dignos de profunda aceptación. Simplemente porque somos seres vivos que experimentamos el complejo y a menudo desafiante etapas de la vida. Cultivar la luz radiante de la autocompasión implica practicar consciente y constantemente estos actos de bondad profundamente transformadores. Cuando notes que la voz familiar de tu crítico interior empieza a hablar con dureza, haz una pausa. Toma un momento y pregúntate con delicadeza. Si mi querido amigo sintiera este dolor o dijera estas mismas críticas sobre sí mismo, ¿qué le diría? ¿Cómo respondería? Luego, con valencia, ofreced esas mismas palabras de comprensión, paciencia, consuelo y calidez incondicional. Esta práctica puede resultar inicialmente incómoda, quizás incluso antinatural o ligeramente incómoda, precisamente porque estamos profundamente condicionados y acostumbrados al hábito arraigado de la autocrítica, pero con una práctica constante y suave. Esta pequeña y valiente luz de la autocompasión se irá fortaleciendo, iluminando gradualmente el camino con un brillo cada vez más reconfortante y inquebrantable. Transforma la fría y helante oscuridad
del autojuicio en la calidad acadora y profundamente sanadora presencia de la bondad interior. Nos permite procesar emociones difíciles con mayor facilidad, sanar heridas del pasado con mayor gracia y construir una resiliencia interna que está profundamente arraigada no en el estoicismo, sino en la auténtica y incondicional confianza, autoaceptación, común. A pesar, gradual pero profundamente, decir nuestro juez más severo y implacable, a convertirnos en nuestro aliado más firme, más compasivo y más incondicionalmente amoroso, respira hondo y comando, permitiendo que tu cuerpo se relaje profundamente, y que tu mente se asiente suavemente en el presente. Cierra suavemente los ojos o suaviza la mirada, invitando a una conexión más profunda y íntima con tu mundo interior. Recuerda cualquier situación, grande o pequeña, en la que hayas sentido recientemente la punzada del autocrítico o el dolor de la incompetencia. Nota la tensión sutil en tu cuerpo, la aspereza o la naturaleza repetitiva de esa voz crítica interior. Simplemente obsérvala con una conciencia suave y sin prejuicios. Ahora, imagina sostener esa pequeña y perchosa linterna en tus manos temblorosas. Siente su sutil calidez, su suave resplandor. Al respirar, dirige consciente y intencionalmente. Y esa cálida y suave luz hacia la parte de ti que se siente criticada, indigna o dolorida. Considérala un resplandor suave y reconfortante que ilumina tu sufrimiento, tu vulnerabilidad, tus defectos percibidos, con profunda bondad, no con la dura mirada del juicio. No intentas arreglar nada, cambiar nada y eliminar nada. Simplemente ofreces compasión pura y incondicional. Recibid algunas frases silenciosas y suaves, como un mantra suave y reconfortante, que puede ser amable conmigo mismo en este momento difícil, que puede aceptar tal no soy, con todas mis imperfecciones y luchas, que puede liberarme de ese sufrimiento y encontrar la paz interior. Siente la suavidad que estas palabras, dichas con genuina autocompasión, pueden brindar. Puedes ofrecerte conscientemente más ternura, más comprensión y más aceptación incondicional, tal como se la ofrecerías instintivamente. Un amigo querido que lo necesita, que espera autocrítica, puedes transformar con valencia en la cálida, firme y infinitamente reconfortante luz de la autocompasión. Simplemente mantén esta profunda pregunta, permitiendo que el inmenso poder restaurador de la bondad interior se instale profundamente en ti, guiándote suavemente hacia un sueño profundo, tranquilo y verdaderamente reparador. En el intrincado laberinto de nuestra experiencia humana, hay momentos, a menudo profundos y profundamente inquietantes, en los que nos topamos con lo que parece un obstáculo insuperable, un obstáculo sólido y inquebrantable. Muro que nos bloquea el camino, dejándonos inmóviles y sin ningún recurso. Puede manifestarse como un desafío implacable en una relación que se niega a ceder, un impasse profesional que se siente como un calling sin salida, un problema de salud persistente que se resiste la resolución o un bloqueo emocional derivado de un pasado sin resolver. Sobre todo ante el silencio de alguien que se fue sin decir una palabra. En estos momentos, podemos sentirnos prof. Restringido. Tal vez incluso atrapado si una fuerza invisible nos impedirá avanzar. El aire en nuestro alrededor parece densificarse. Nuestras opciones se desvanecen y una pesada sensación de inevitabilidad se apodera de nosotros, a menudo acompañada de desesperación, frustración y una sensación generalizada de impotencia. Este estado emocional,
Caracterizado por un ángelo descubrinto. Y una búsqueda desesperada de nuevas posibilidades se convierte en el núcleo de nuestra exploración. Percibimos una barrera inquebrantable, convencidos de que nuestra realidad es fija y inmutable. Esta sensación de estar amarrado suele ser más una construcción mental que una realidad física absoluta. Nuestra percepción, moldada por experiencias pasadas, creencias y condicionamientos emocionales, tiene un poder asombroso para crear nuestra realidad. Cuando creemos que un muro es infranqueable, nuestra mente deja de buscar soluciones alternativas. Dejamos de buscar las gritas útiles, los pasajes ocultos, los desvíos creativos. Nos obsesionamos con las salidas de la barrera, ciegos a las posibilidades que podrían existir más allá de nuestra mirada inmediata y rígida. Este endurecimiento mental, esta convicción inquebrantable en la inmutabilidad de nuestras circunstancias, es lo que realmente nos atrapa, mucho más eficazmente que cualquier barrera externa. La enseñanza central y profunda que ilumina este predicamento, particularmente en el budismo zen, es el concepto de origen interdependiente, a menudo vinculado a la comprensión de vacío, sutileza. El origen interdependiente nos enseña que nada existe de forma aislada. Todo surge en dependencia de innumerables factors y conditions. No existen yo o fenómeno independiente y fijo. Esto significa que nuestras experiencias, incluido nuestro sufrimiento y las limitaciones que percibimos, no son inherentemente fallas ni aisladas. Surgen en dependencia de nuestras percepciones, interpretaciones, apegos y conditions. Al comprender esto, nos damos cuenta de que si las conditions cambian, especialmente nuestras condiciones internas de percepción y creencia, la experiencia misma también puede cambiar. El vacío, en este contexto, no significa inexistencia, sino la ausencia de existencia inherente y independiente. Un muro no es inherentemente un muro. Es un muro porque lo percibimos como tal porque nos bloquea el camino, porque interactuamos con él de cierta manera. Si nuestra percepción cambia, si nos damos cuenta de su vacío de muro inherente, su naturaleza de obstáculo también puede disolverse o transformarse. Esta perspectiva liberadora nos permite comprender que muchos de los muros que encontramos son, en esencia, construcciones mentales, consolidadas por nuestras propias mentes. Si nuestras mentes participan en la creación del muro, entonces también tienen el potencial de revelar. Se trata de reconocer que nuestra realidad es fluida, no fija, y que un cambio de perspectiva puede alterar fundamentalmente nuestra experiencia en cualquier obstáculo aparentemente inflexible. Consideramos una parábola zen clásica que captura con precisión esta profunda verdad. La historia del estudiante y la perd, en un monasterio aislado, alejado del bullicio del mundo, vivía un estudiante diligente que buscaba con ahínco la iluminación. Dedicaba sus días a la meditación rigurosa, el estudio profundo y la meticulosa adhesión a los preceptos. Creía, con una convicción inquebrantable, que el camino hacia la verdad última era directo y lineal, un viaje sencillo que requería una inmensa fuerza de voluntad y una perseverancia incansable para superar todos los obstáculos. Vea los obstáculos como pruebas definitivas, como barreras sólidas que debían superarse mediante un esfuerzo brutal. Su maestro, un anciano con ojos que albergaban la sabiduría serena de mil lunas, observaba el enfoque ferviente, aunque algo rígido, de su estudiante. Un día, el estudiante se acercó a su maestro,
con el rostro desencajado por la frustración y una profunda desesperación. Maestro, exclamó con la voz tensa por la desesperación, estoy completamente bloqueado y llegado a un punto insuperable. Moro en mi práctica. Mi mente está agitada, mi meditación no me trae paz, y me siento atrapado, incapaz de avanzar. Lo he intentado resistir, meditar con más intensidad, analizar cada aspecto de mi sufrimiento. Pero el muro permanece sólido, inflexible. Se siente como una barrera de hierro, el fin absoluto de mi progreso. Describió su paisaje interior como un espacio confinado, una habitación pequeña y oscura sin salida aparente, con las paredes apretándose. El silencio del monasterio, que antes le brindaba consuelo, ahora amplificaba la sensación de su propio encierro interno. El eco de sus esfuerzos frustrados reverberando a su alrededor. Sentía el peso de sus propias limitaciones, la inutilidad de su esfuerzo. Creía, con cada fibra de su ser, que su crecimiento espiritual se había detenido por completo e inquebrantable. El moro no era solo una metáfora para él, era una realidad sentida y tangible que dictaba cada respiración. El maestro escuchó pacientemente, con una mirada suave pero penetrante. No ofreció palabras de compasión ni profundizó en complejas explicaciones filosóficas. En cambio, simplemente se levantó, tomó al estudiante de la mano y lo condujo fuera de la sala de meditación. Caminaron en silencio un rato, hasta que se detuvieron ante un viejo y desgastado muro de piedra que formaba parte del límite del monasterio. Este muro era, en efecto, sólido, grueso y parecía completamente impenetrable. Era una representación tangible del dilema interno del estudiante. El estudiante lo miró, luego miró al maestro, desconcertado, preguntándose qué relevancia tendría este muro físico en su lucha interna. Esperaba una conferencia profunda, una enseñanza completa, tal vez incluso un conjuro mágico para disolver su bloqueo interno. El maestro, sin decir palabra, extendió la mano y tocó suavemente la áspera superficie de piedra de la pared. Luego, con un sutil movimiento de su cuerpo, se hizo a un lado, a solo unos pasos de donde el estudiante había estado observando con tanta atención. Ali, casi oculto por una enredadera cruzada y un pequeño arbusto modesto, había un pequeño chorrillo abierto, puerta en la pared. No era grandiosa ni evidente, pero estaba inconfundible de Ali. Una sencilla puerta de madera, entreabierta, que conducía a un sendero al otro lado. El estudiante se quedó sin aliento. Había estado tan concentrado en la aparente solidez de la pared, tan consumido por sus esfuerzos por empujar, a través de que había estado completamente ciego al simple passage disponible que existía literalmente a centímetros del obstáculo percibido. Había mirado directamente a la pared, convencido de su total impenetrabilidad, sin desviar ni una sola vez la mirada ni la perspectiva para ALRS o por los medios para simplemente caminar. Través de por otros medios, el maestro se volvió hacia el estudiante con los ojos brillantes de profunda comprensión. Hijo mío, dijo con dulzura, con una voz que resonaba con sabiduría ancestral. El muro que percibes en tu práctica a menudo es como este muro. Te absorbe tanto su aparente solidez, te obsesionas tanto en empujarlo, que no logras ver la puerta. Que siempre ha estado ahí justo al lado de tu mirada fija. El obstáculo no siempre está en el muro en sí, sino en tu percepción inquebrantable de él, como solo un muro.
why do idea falla de como debe superarlo? A veces, el camino hacia adelante no pasa por la fuerza bruta, sino por un simple cambio de perspectiva, una suave apertura de tu conciencia a lo que ya está disponible. Si tan solo dedicas tu lucha, why miras? El estudiante permaneció en silencio, mientras una profunda comprensión nacha en su interior. El muro no se había movido, pero su percepción de él se había transformado por completo. La salida barrera se había revelado permeable, capaz de atravesar. Simplemente por su disposición a cambiar su enfoque, y considera una alternativa. La desesperación que lo había dominado comenzó a dissiparse, reemplazada por una silenciosa sensación de asombro y una comprensión naciente de la verdadera libertad. Comprendió que la prisión no era el muro, sino su mirada fija en él. Nuestra capacidad de encontrar estas puertas está a menudo en nuestro alcance. Como un leve que ya pasamos, pero que hemos olvidado. Esta leve no es para desbloquear las circunstancias externas, sino para desbloquear nuestras propias mentes. Imagina sostener una leve única, y en la palma de tu mano. Has buscado desesperadamente una salida a un espacio reducido. Quizás una habitación llena de los ecos de decepciones pasadas o el peso de emociones sin resolver. Has intentado empujar las paredes, sacudir las ventanas, gritar pidiendo ayuda. Pero nada parece funcionar. Mientras tanto, la clave de tu liberación ha estado en tu mano, desapercibida, porque estabas tan absorbido por la aparente impenetrabilidad de tu entorno. Esta clave representa tu capacidad inherente de comprensión, de cambiar de perspectiva, de elegir una respuesta diferente. Es el poder de la conciencia, la valencia de cuestionar tus suposiciones y la disposición a explorar alternativas. Cuando finalmente reconoces la clave, no es la habitación la que cambia, sino tu relación con ella y tu capacidad para encontrar la salida. La clave es tu capacidad de aceptación, de perdón, de encontrar el espacio sagrado de lo desconocido, y de cultivar la paz interior. Cada una de estas prácticas es una faceta diferente de esa misma clave. Consideramos también el fenómeno de una ilusión óptica de bullo, podría parecer un germen, sada y singular. Para entonces, con un ligero cambio de enfoque, el fondo se adelanta repentinamente y dos rostros emergen de perfil, mirándose, mientras el germen desaparece en el espacio negativo. El dibullo en sí no ha cambiado. Las líneas en el papel son exactamente las mismas. Lo que ha cambiado es tu percepción, tu punto de enfoque, tu forma de interpretar la información visual. El germen y los rostros coexisten dentro de las mismas líneas, pero solo puedes ver uno con claridad a la vez, dependiendo de cómo eliges mirar. De forma similar, nuestros muros pueden percibirse como barreras sólidas e impenetrables cuando nos centramos rígidamente en su ser muro. Pero si cambiamos nuestro enfoque, si permitimos que nuestra mente considere interpretaciones alternativas, la misma situación podría revelar una puerta oculta, un significado diferente o un camino inesperado que simplemente no habíamos visto antes. El problema no es la situación en sí, sino nuestra forma fija de percibirla. Esta enseñanza nos empodera profundamente. Nos recuerda que no somos simplemente víctimas de las circunstancias, atrapados pasivamente por los acontecimientos externos. Si bien los desafíos externos son reales, nuestra experiencia de estar estancados a menudo surge de nuestros propios patrones mentales fijos. Nuestra insistencia en una solución particular o nuestra negativa a ver la situación desde una
Nueva perspectiva. El camino es seguro no siempre consiste en forzar un cambio en el mundo exterior, sino en cultivar la flexibilidad mental, la disposición a ver con nuevos ojos, y la valencia de liberar nuestras ideas rígidas sobre cómo funcionan las cosas. De vida. Esto aplica poderosamente a situaciones donde no hay ser. No podemos forzar una palabra que no se dio. Pero si podemos, mediante cambio en nuestra percepción interna, encontrar una manera de caminar a través del silencio, para encontrar paz en lo no resuelto, para descubrir una puerta hacia nuestro propio crecimiento y liberación continuos, incluso si esa puerta es simplemente una nueva comprensión de nosotros mismos y nuestra capacidad de resiliencia. Se trata de darnos cuenta de que poseemos la capacidad inherente de redefinir nuestra realidad, no negando los hechos externos, sino cambiando nuestra relación interna con ellos. Para encontrar verdaderamente la puerta en la pared, primero debemos aprender a pausar nuestra lucha cuando presionamos, discutimos o exigimos frenéticamente, nuestra visión se estrecha y nuestro enfoque se vuelve rígido. Es en los momentos de silenciosa rendición, de distanciamiento del esfuerzo incansable, que la puerta oculta a menudo se hace visible. Se requiere cierta valencia para dejar de luchar, para dejar de intentar forzar un resultado, y simplemente estar presente con el muro, tal como es, sin juzgar. En ese espacio de no resistencia, nuestra conciencia se expande, nuestra mente se vuelve más flexible y nuevas posibilidades, antes inadvertidas, comienzan a surgir. Esta puerta podría no ser una vía de escape de la situación, sino un camino. A través de ella, una transformación de su propia naturaleza de obstáculo election, de barrera puerta hacia una comprensión más profunda. Se trata de comprender que la energía que gastamos empujando contra el muro puede recanalizarse para encontrar la puerta con paciencia, atención plena y habilidad. Respira profundo y suavemente ahora, permitiendo que tu cuerpo se relaje y tu mente se tranquilice. Cierra los ojos suavemente o suaviza la mirada. Recuerda un muro que percibes actualmente en tu vida. Un desafío persistente, un conflicto sin resolver, una sensación de estar estancado en cierta situación o una profunda sensación de estar bloqueado por algo del pasado, tal vez el silencio que experimentaste. Siente la frustración, la opresión, la sensación de estar limitado. Ahora, imagine parado frente a esta pared salida. Observa cómo tu mirada podría estar fija en su superficie impenetrable. Y luego, lenta, suave, casi imperceptiblemente. Permite que tu mirada se desvíe. Mira ligeramente a la izquierda, luego ligermente a la derecha. Da un paso atrás. Da un paso adelante. Respira. Puedes admitir la posibilidad aunque sea un pequeño destello de que haya una abertura sutil, un pasaje oculto, una puerta discreta, justo fuera de tu campo de visión actual. No tienes que verlo con claridad todavía, solo abrida la posibilidad de su existencia. ¿Qué muro percibes actualmente como absoluto y impenetrable? ¿Y qué sutil cambio de perspectiva? ¿Qué disposición a mirar con nuevos ojos podría revelar una puerta oculta o un camino creativo que no habías considerado antes? Simplemente en esta pregunta, dejando que la serena fuerza de la posibilidad se instale en ti, invitando a un descanso más profundo y a un sueño verdaderamente reparador.